Okay. Test. 3 minutes in. Yo, Lee, welcome. Hey, yo, again, congrats with the Columbina. Saw that in the Discord. Okay, I thought about it while setting this up. Even though Columbina is already out, she's the banner character, and I could do her test run, see her weapons and all that stuff, I feel like it's more appropriate to save Columbina first in the Archon quest before I attempt to pull for her and to see her gameplay in the test run. Where's my face cam? There I am. Yeah, I feel like that's more appropriate. Like, just jump in. We gotta save Columbina from the doctor. The Torte? Yeah. I feel like, yeah. And again, if you haven't played the story quest, Archon quest, or if it's like time gated, I know some of these are... Actually, no. Not all Archons have a time gated kind of like IRL wait a couple of days situation. I don't think that's gonna be the case here. Hopefully it's not. But let's find out. Oh, exciting. Exciting. You finished already? Bet. So, damn, you did it in one sitting. Some people are still playing. I'm pretty sure they're just doing like farming, building characters. But again, if people finished yesterday already, oof, I gotta catch up then. Let's set up an appropriate team for this. Okay. Oh, this is new. This is a new setup. I kind of like it, but I gotta get used to it. I'm so used to the old system where it's just like I saw the Natland version where you just see the character's face, but okay. Travel log, limited time reward. Oh, no, I remember this in the live stream. This is their quality of life stuff to see the progression, right? You have the timeline stuff now. Okay. Okay, I like this. I'm liking this. I get it. I was actually excited for this when I saw this in the live stream. You can see what I missed. Story quest collection. Ah, and it also includes the hang-on events. Okay, this is pretty dope. By region too. You could see where you're supposed to do the story quest as well, or the hangouts, because it has like very relevant lore implications in some of their dialogues. Okay, that's cool. That is cool. That is cool. Event quests. So far it's only the summer story stuff. Okay. Got the story quests. Ah, this is the one I'm used to. This style. So I'm used to this one, but I do love the branching out arcs to see where things fit in the timeline. Big lore guy. I like my timelines. Oh, ah. Traveler's Tale is the usual. Yeah. There's still a couple I haven't seen yet though, so I'll probably get on that. To claim your horse. Your horse. Gift from the spirit seas. Be the gentle that meet. You and Paimon meet a muesli who needs your help. Okay. Okay, there's stuff. There's definitely stuff. Again, there's a lot of red marks above here. You don't see it because I have the follower. You know, I really want to get rid of that. It's blocking... You know what, never mind. In the top row, I have all the red check marks, like so. That's not necessary. Daily comms, new domains, right? And the guide. Claim a horse. Traveler's Tale. New right, exploration. Claim that. I haven't done... Aoife? Well, because I don't own them, right. Oh yeah, the mail stuff, yeah, the maintenance primos. Ooh. Ooh. Damn. Damn, that's good.
And the new battle pass, which again, I failed to get the winter one because I didn't really focus on the Miliastra Wonderland stuff. But, oof, missed opportunities. Achievements? New achievements? Yeah, new class of achievements. I haven't finished the last one because it requires the statues. Tales, books, that's some old stuff. The shop has the new character on sale. I already have the Welkins. The top offs hasn't come up yet. Okay. So, what do we got? We got 40 primos from the web event. Yes. We got the crystals. New content called the Surprise Miliastra Wonderland. Small gift for you. Prismatic crystals. Free wishes. I'll take it. TCG pack. New backdrop. Fontaine. Fonta. Compensation. There's the 300 there. Sea Gallop Horse. So we got a new pet on our side, I'm guessing, right? Yeah, it's new pet that hovers beside us. That's pretty cool. Oh no, it's the horse. It's the horse costume from the Wonderland. Okay, I know I said I want to. Since I got the premium outfit for the guy, and that I'd get all the other outfits for the female. But I feel like having a cat and a horse specifically just for the guy is funny as hell. Like he gets the mannequin instead of the mannequina gets all the funny outfits like cat, horse. In the future, there's probably like a more beast sets. Okay, yeah, I'm definitely getting a horse for the guy. That's what you meant by horse. Okay. New battle pass, right? Yeah, let's confirm. Do I want to pick up the battle pass? Yes, I think just to get into. Oh, if I get this though, again, I get the freaking. You know what? No, I'm not desperate yet. I'll probably get the halfway point before I pick up another battle pass. Okay. Get the regulars. Miliastra Wonderland. Battle pass. Select reward. Oh, that's cute. I do like the butler for the mannequin. This is giving like Seba from Overlord and just your typical anime butler, but again, the maid one would be good for the mannequina. Though I'm not gonna pull for that, so it doesn't really matter for me. That is done. Now for the weapon, I will look up what the weapon does. I don't remember seeing the weapon in the live stream, like the passive. So it's a crit damage. It's a crit damage catalyst that could work with a lot of people. Increases HP by 10% with lunar reactions or inflicting lunar reaction damage on an opponent. The equipping character restores energy to, okay, for Columbina. And they receive the Bountiful Sacred Wine effect for 12 seconds. Max HP is increased by additional, so 24 max HP. Crit damage from lunar reactions. Is that from the wielder? Or could it be like anybody? Okay, it's most likely the wielder, so that's Columbina's damage that's increased by 60%. That's actually a good crutch. So all in all, let's say you don't get the perfect rolls for your Columbina artifact set. You could actually, if you have the signature weapon at rank 1, you could minus 60 crit damage from your overall damage, especially with like lunar reactions and all that stuff. And you could supplement it here so you get like either more crit rate, more EM, more all that other stuff, or you double down because it is a crit damage catalyst. And if you get god rolls on your artifacts with crit damage, you could easily hit that 300 plus ratio. But again, the catalyst itself gives crit damage on both its base stat and also
the effects. So there's a lot of leeway if you have this weapon. I kind of tempted to get that. That's actually a really good weapon. Damn. Okay, I'll think about that. But again, Columbina, am I ready to rescue you? Yes. Yeah. Let's jump straight into it. Story quest time. There's a to be continued. Okay, there's 2 parts. A battle for fate has already begun. Complete the Archon quest for the duration. Yes. And I will focus. I'll focus it. Do I seem darker than usual? I don't have my usual light hitting me, and I feel like the camera seems dark. But again, my monitors are like low brightness, so the preview is kind of looking dark on my end, but I'm not sure how that translates to other people, just in general. I feel like I'm bright enough, I don't know. The lighting here is kind of crap. Okay, where's focus mode? Enable. We're gonna have to face the doctor. I'm confident with my Flynn's damage, but there is instances where Jehoda gets nuked, and that's my only healer. Same with Sarakujo. They're all squishy. No one's capping over 20k HP, even 25, so they can't tank. But the damage is here. Would I want damage over survivability? Dude, I could do Durin. It looks fine? Okay, thanks. Thank you. I could do Llama. No, Llama's just as squishy too. Skirk. Very niche, but again, I do have the Farina to tank if I need to be. I get a shielding from Dahlia. No. Okay, since we're in Nodcry, there's a chance that I might need lunar reactions to do some stuff, like some weird wacky gimmicks, so let's stick with the Flynn's team. High DPS and all that. Also, what is my Primo count? Am I confident to getting Columbina? 16k is not a lot, but I do have an instant 10 pull. But again, I'm at 0 pity. Oh. Oh, that's tough. That's tough. How much Primos do I earn from beating this? 560. Nice. Exploration. I don't think I'll get that Primo by the time I finish or I start wishing, so. Okay, we're having a meeting. How are we gonna rescue Columbina? Has everybody been stressing out? Formulating a plan? Looks like moral is low. Everybody says heads are down, thinking. Yeah, I'm ready to kick butt. I'm ready to rescue. Let's get this rescue on the road. Let me just adjust my mic real quickly, since it's kind of like, yeah. It's kind of like in my field of view for the screen, so it's kind of like distracting. Okay, can we go over the agenda again? Not so much nervous, I just want I want a foolproof plan. No unrelated circumstances. Every corner is covered when we try to rescue Columbina. Oh, it gives me a brief recap. Using some kind of power. At the moment Columbina disappeared and you were falling into the sea. Right, they were frozen in time, remember? Everybody was frozen except for the Traveler. We resisted like the time powers of the Doctor, so we managed to fight him. But for everybody else, it was pretty much Columbina's here, and then she wasn't here in a split second.
ファドゥイ執行官。本来であれば、月神を取り戻すことは、私たち蒼月の子の役目のはずだ。そんじゃ、まずは。Oops. Jehoda. 誰かいるみたいだね。Uh-oh. 足音が隠せてないよ。敵意は感じられませんね。しばらくそこにいらっしゃるようですが。Ooh, somebody followed us to the curatorium. 入ったらどうだい? Who are you? You're an NPC, but the clothing. やはり簡単にバレてしまいましたか。 Ah, the knave. Okay, so it's Arlecchino, right? Arlecchino wasn't in this group, but again, she's here to help us. So 召使い様の命により伝言をお届けに参りました。 again, this group, the rescue group is bigger than you'd think. There's Arlecchino. There's also Sandrone, the marionette, who's technically on our team. So there's two harbingers. I really want Skirk and possibly Tartaglia just to make a minor appearance since they should be here. Skirk tends to like hang around Nodcry anyways. She probably wouldn't be bothered with this whole moon goddess thing because again, it's not within her realm of interfering with Tabat. But she does have connections with Tartaglia, its last child. If she gets him involved, that's 3 harbingers on our side. That'd be dope. ドットーレはスネージナヤに戻ると思われたが、そうではなかった。そして空爆実験設計局にも、ナシャタウンにも姿を見せていない。ということは、おそらく北にある研究所にいるはずよ。彼らにこう伝えてくれ。私とサンドローネが先行する。Oh, they're going ahead. Okay, they're the vanguard. などくらいの最北にある研究所で会おうと。コロンビーナと仲のいい2人だが、行動を起こす前にわざわざ俺たちに情報共有。少女様はすでに組織を離れましたが、上層部があの方を気にかけていることに嘘偽りはありません。それに、今の博士立場上、人々と衝突することも多々ありますが、我々とて。Yeah, again, the Fatui, yes, they're doing some stuff shady, but again, there is like a loyalty thing to Tsaritsa. Currently, the intentions are still unknown, so that's why it seems shady on our part as the main characters, and also trying to help other nations who are affected by the Fatui. But what this guy says is true. We fought, it was just business, nothing personal. Most part. Some people made it personal. Some Fatuis in Natlan and all the other regions, they made it personal. That's why we axed them. But that doesn't count for everybody. So, yeah. Very understanding with this guy's words. さすがアルレッキーノ。状況。地図はここに置いておきます。どうか忘れないように。少なくともなどくらいでは、召使い様の部下はあなたたちの味方です。お気遣い感謝します。当然の務めです。では。It's gonna take us to the new island. I could start exploring too while I'm there. 博士は実験設計局じゃなくて、一番北の研究所に行ったんだな。傀儡の推測が正しければ、などくらいに来る前から計画してたってことか? Seems like it. Again, he has like weird time powers, which he could plan ahead if he foresaw our eventual arrival. Maybe he set it up so that he has like a fallback base. 旅行のためというのはおそらく建前で、別の思惑があるのだろう。Self-serving, yeah. Stemming from Sumeru, I'm pretty sure he had never any loyalty to Tsaritsa anyways. 現状、博士の行動は予測しがたいものです。愛のもお手伝いしたいけど、研究所への潜入にはあんまり向いてないかな。Yeah, okay, so Aino and Anefa bolsters the defense of Nasha Town with their inventions. Makes sense. Who else would stay with Aino? Varka or Flynn's? そうだ。落ち着いた方がいいかも思っていって。戦闘で役に立つはずだから。Pull your jet's ducky with you. Do you know what'd be funny? I want the doctor, the Dottori, in the final moments of the fight where we do eventually beat him because we have to save Columbina. The thing that beats him
is gonna be this thing. This weird invention from a child genius is a thing that will eventually beat the Doctor. It would be the funniest thing where it comes back to the very beginning of this Archon quest where like we're given one object, looks like a throwaway. It's the saving grace, the coup de grace to the fight. I really want that to happen. イネファさんもアイノさんを守るために残るということで That'll be funny as hell. Like we toss out of his face or something, and it explodes like a Dodoko bomb. 行動ロジックを検知。アイノの万が一に備え、ファルカさんも残った方が良いだろう。 Okay, so Varka is also going to lead the defense. Makes sense. Grandmaster and all that stuff. He could definitely lead the defense group. 北風騎士としては留守番なんて性に合わんが、まあ仕方ない。ナシャタウンは俺に任せておけ。 We already have 2 harbingers in the front line, so let's leave the 3rd force of the knights as defense. ヤフォダにも手伝わせよう。了解ボス。みんな無事に帰ってきてくれよ。ああ。では早速立つとしましょう。 Yeah, I don't want to split up with Paimon, but this is like Paimon also got frozen in time, I believe. It was just a traveler, so 研究所への潜入か。わかった。お前たちが本気でやり合うつもりなら、おいらは thank you, Paimon, for being understanding. 全力でことに当たる必要がありそうだ。行く前に何か。 Special phase, certain systems, very similar to the Natlan one when we're locked out at the regular world, but again, just go straight into it. I'm all good. みんな行動開始。ああ。 My team is ready. I'm using the Flynn's heavy lunar charge damage. 装置が破壊されてる。アルルキーノとサンドローンになったんだろうか。 Special instance indeed. Looks like the doctor tore through here as well. Are we in the facility? Yes, we are. Okay. So we had a tactical insertion pretty much just happen for us. I'll get the maps later, but... Arlecchino's fire. Sun drones, probably like drones beat up these ones. Oh shoot. Oh no. Is it trial? It looks like it's mine. No, it's the trial one. Okay, so the Traveler is the... God. The Traveler is the one who has to apply the Hydro and everything to either do Flynn's damage rotations or Lauma and Nefer. And he does not have the best Hydro application. I'm gonna say that right now. Ugh. But again, C3 Flynn's, I'm used to the C3, the signature weapon, so... C3 Flynn's and just this alone, the Traveler, should do a lot of damage. C3 Lauma is the healer, which is nice, and C3 Nefer is just pure damage as well. Okay, so I do have a healer in this team comp. It is the Lauma. Traveler into Flynn's, into Nefer, into Lauma. If I could replace Lauma with Nefer on the rotation, I would. Arlecchino spiderwebs. You know, I think I'm gonna have to start off with Lauma. Lauma first, to start at the buff and the rotation, into a Nefer, and oof, into the Crimson or to the Traveler. Oof. 熱烈な歓迎だね。Oh, that's cool. That is cool. I get a free Aino ult.
from the traveler's skill. Okay, no, that just fixed all the problems with this team. So just elemental skill into any of these. Okay, that's dope. That is dope. I feel like I could attack these guys. Give me a second. You can. Aha! I can. Ha! Got him. But you could tell, the doctor was experimenting on the undead, the corrupted. So that's concerning on its own. This is giving like some horror zombie outbreak situation. Yeah, some Resident Evil going on. Okay, essentially, the doctor is Wesker. I'm gonna say that right now. The doctor is Wesker. Yeah, we're having a Resident Evil outbreak going on. Jesus. Okay. Okay. Let's go with the llama first before we do the rotation. Okay. 迷える者そう熱よ激流に飲まれる嘘はいけないねかわいそうに Yeah, pure 安 damage. らかな眠りがあらんこと鍵が落ちています。この先で使えるかもしれません。Double checking. That's a weird design choice. Having the lab already being overgrown with some leaves and greenery makes it seem older than it actually is. I feel like it shouldn't be this old if it was being used recently. More zombies. Or not. 道が塞がれてしまったね回り道しよう No, this seems like a trap. Never go into like an air vent. I feel like, yep. I feel like either lasers or explosions are gonna happen. Very Resident Evil-esque. 貴様ら、なぜここに？博士は今研究所内にいるはずだが博士様に用があるのか。あなたがこの先どれだけ生きていられるかはその執行官がもう二人研究所内に入ったが、それがどうしたってんだ。でもお前はその部下であることにそれにこの辺りは魔物の痕跡と気配に満ちてる Yeah, make your choice, Jotatus. 博士が何を企んでるのか知り自分たちのためだけに動いてるわけじゃない博士の行動はなどくらい全体 Make your choice, dude. The doctor's from Sumeru. He does not care for Shazanaya. あの方はとんでもないものを作っている。 The big その計画 one. のために長い年月を費やしてきたようだ。少し前、博士様はスネージナヤに戻ると言ったが、思いのほか早く帰ってこられてな。月髄少女様から？あの方はもう組織を離れたんだろう？いなくなる前に女皇兵組織を離れることが必ずしもいいことだとは限らない。俺の尊敬する隊長様だって。The captain. You would have loved to work with the 上は博 captain. 士様、傀儡様、少女様の部隊をこの地に派遣した。俺は当時少女様の隊に所属していたんだ。あの方は
俺たちとほとんど会話せず、周りにも無関心だった。まるで生きる意味を見つけられず、遠くを眺めるしかないように。Okay, so if you're an damselette subordinate, you should absolutely help us. 博士様はいつも少し離れたところから彼女を見守っていた。少女様が組織を去った後、俺は博士様の隊に移動した。今の博士様は3つの月を何よりも欲している。月が足りないのなら月髄を作る。もしかしてヒュペルボレイヤの虚栄から得た知識か。詳しくお話しいただき。そなた本当はコロンビーナさんの部下のまま。いや、あの方はもう執行官じゃない。これを貴様らに教えたのは博士様を完全に信じきれなかったからに。わかった。彼の召使いの部下が空爆実験設計局にいるから。Hey, see? Again, I'm liking how they're shedding light to like more Fatui stuff, more than before, and then we know they're not just a evil, straight up evil organization. They have all their own factions. Look at the Doctor. He doesn't align. Same with the Wanderer. The Wanderer betrayed the Saritsa and the Fatui way back already. So we already saw cracks in the organization since Zoom. Ooh, is that a Kunheki? No, what is that? Oh, that's just life. I don't need. I have a healer. What do you guys? I don't need. Game's like acting like I don't know how to do a C3 Flynn's rotation. Let me also reread this again. Uses elemental skill or burst, she will gain threads of life during this time when nearby opponents trigger lunar. Oh, I need to do lunar bloom to heal. Okay, so if I want the team to heal, Flynn's is the DPS, but then if I want to heal, I gotta do like Lauma rotation. Right. Right. Ooh! Look at you! Wolf animal. Hold up, that looks cool. Cryo. Hold up, let me get a good look at you. Hanky. Oh, I didn't get healed. Why didn't I get healed? Never. What's wrong? I don't want to grab the healing. I want to see how C1 Lauma heals. I need to trigger Lunar Bloom. Okay. So let me just do the Traveler and Lauma to see how much healing I could actually pump out. It might be worth it to pull for Lauma in the future, just for C1. Free DPS, Dendroid application, but also healing. Can't go wrong with that. Oops. Oh, that's definitely an artificial moon. So he's siphoning from either plant animals and also possibly people the Kunheki all around Nodcry and condensing it into a artificial moon. That's my best guess, because look, you can see the flow, it's flowing to whatever that thing is, and possibly on the same level, depending on how long the Doctor's been collecting Kunheki or Kuvaki. Kunhaki is the people. Kuvaki is the energy. Yeah, he might have been like condensing this into a third moon for a while, like a good while. Oof. I'm gonna smack you sideways, Doctor. この小さな研究所を気に入っていただけただろうか。 Ah, your voice. Oh. 気に入るだって Like cheese graters to the ear. よくそのように悠長に構えられたものだ。何も焦ることなどなかろう。すべては順調。お前たちが来たのも予想通りだ。まずサンドローネとアルレッキーノ。そして次は。 Wait, what happened to those two? They should have been ahead of us. What happened to Arlecchino and Zandrone? No way they got beat. ならアルレッキーノは
研究所に入ってすぐ姿を消してしまったよ。サンドローネの方はさっきまでここで大声で私に。彼女はいつもそうだ。礼儀知らずで困ったものだよ。お前たちと交流のある者は皆そうなってしまうのか。しかしそれは研究者からしたらいただけない。ああ、ずいぶんと大きな夢を見ているようね、ドットーレ。名乗る。その言い方は好ましくないな。自称ではなく事実だ。研究者であるお前ならその差を理解できないはずない。はあ、あら失礼。淑女も時には出現してしまうの。ああ、同僚だからお前ならそう言うと思っていたよ。言葉を尽くすより事実を見せた方が早いことをお互いよく知っているだろう。プレゼント？あなたの部下たちは。はて、もしかすると未知なる神の足跡を追って新世界へ。 Oh, they're gonna attack the bureau too. So Sandrone had to go back. サンドローネよ、お前は教養に欠け傲慢な態度をとってくるが。まさか空爆実験設計局に人を向か。ああ、陛下のご命令はもちろん心に私はただ自分の望む実験をしているだけ。私が嘘をつきお前の気をそらそうとしているだけなのか、それともお前の部下が Damn. 本当に危険 Played. な目に遭ってい These two る got のか。 played hard. よく考えてみるといいだろう。ファデュイの兵にまで手を出すなんて。私は自分に新たなルールを定めた。すべての人に一度だけチャンスを与え、ここを離れたいのなら止めはし。この Why did Arlecchino disappear though? まさかサンドローネまでこの世界の人を案じるようになるとはな。たかが実験設計局を守るために躍起になる。人質を取るなど褒められた行為ではありませんね。対面？この手にはすでに月髄が2つ。失われた1つも間もなく完成する。新世界の神となるこの私に。 This is just the beginning of the Archon quest. There's a part 2 and I feel like I still need to I need to smite this guy right now. Like yesterday. 私から見れば生きる資格のない人間は5万といる。だが私は自分のしたことを。それはお前た So we ち get に an early 私を fight. Come on. Let me beat you black and blue right now. 掃除の神蒼月よ浄化せよ。読め。 Oh, okay, you can trap me. I had iframes. Come on, C3 Flins. I don't have Aino or Jehoda, but there should still be good enough damage. 真実はまるで影。 1, 2, 3, Llama. Reapply, reapply. 嘘はいけないね。 Damn, he's tanky. Arlecchino! Yo, for the rescue! 彼らはお前を仲間だと思っているのだ。それにお前は Iframes, iframes. 私ではなく私の研究をしたいのだ。君の研究を潰す方がはるかに意義があるから。却下する。月のように永遠な権限。皆のために祈ろう。効率が悪い。真実はまるで影。素直にハグだね。付き合ってやるのは Oh crap, I have burning. That's not good, that's not good, that's not good. Lunar Bloom? 目を閉して。ほら、暗闇は怖いです。行け。リンヤに永遠の安寧を。
You attack the target. Okay. I want Arlecchino to finish this. Oh, you're dodging me. Okay, you have like ultra instinct dodges. Oh, you got lasers. Yo, he's healing. Jeez, okay. We get it. He's powerful. We have a, like, he has home turf advantage. 降伏よりも撤退の方が賢明だろう。まずい。これは。Oh, come on, traveler. You dodge easier things. Oh, what? Does he want my power too? Bro. It's getting convoluted. The doctor wants so many different kinds of power. Yes, stop blinking. Ooh. Nasha Town. To state the obvious, this is definitely an illusion, so... Let's see what's wrong with this place. Seems normal. 誰かと思えば常連さんじゃないか。何かサービスでもしないとな。あの人、なんでここ？それは注文を取ってからにしようと思ってね。ああ、遠くまで行ってきたから疲れたよ。あの二人って夫婦だっけ？お兄ちゃん、しばらく来てなかったけど、何してたの？え？忘れちゃったの？この前。一体何の話だ？ちょうどその頃、よくお客さんが来てたから。あ、またお客さん。Yeah, so they're definitely an illusion, but I'm trying to figure out why they are acting like I've known them for a while. Yeah, okay, there's the thing. I remember the kids weren't a family-run business. It was an orphan. Like that cook wasn't married. She adopted like kids or like gave them a job. The setting is wrong. Yeah, this is completely wrong. こうも早く気づくとは。よ、ここの看板メニューを食べないの。いつの間に。The Tori can't even get like the memory right. ここにあるものはすべて幻なんだ。ここはお気に召さないようだ。で。Straight to a cutscene, okay. I dig it. If it's an early cutscene, that means they have more later on. No, that was just a transition. Hey. Cinematic transition. 私、ここはどこ？この謎の空間が月の影の中なのかな？ Kind of looks like the Night Kingdom. ダメ。もう一度。全く反応が。もしここが月の狩人とその恋人を死に至らしめた空間なら。 Killed? Reaver? No shot. Reaver is already dead. That boss fight was pretty fun, but him being one of the 5 sinners of Kanuya, we couldn't just like yeet him into a portal and that was it. 大丈夫じゃない。力を温存しながら慎重に進もう。I really want Reaver to like peek his head out. ドーレの陰謀はまだ終わってない。もしまだ希望があるのなら必ず
みんなの元に戻ってみせる。Okay, so we'll get to explore as Columbina. 静寂。ここは一体どこなの？ Well, it looks あるい obvious. は何のためにある場所？ Yeah, the obvious thing is the thing on the floor, but あれは trying to gauge 私 the の力に distance. 反応してるみたい。 Use a charge attack to interact. Okay, this is the first time I could see Columbina's attack animation. Okay, so she rains down moonlight. So that's a cool design choice. It's coming from above as a catalyst user. Okay, I like it. I dig it. I said I wasn't gonna try her, but again, they gave her during this Archon quest, so might as well. 金色の空爆機？なんだか導いてるみたい。それに知って Familiar. る気配がする。辿ってみよう。 Consolidating to a point. Again, I was gonna try to read her constellations in here, but I guess I can't. どこに繋がってるんだろう。 It's a 出口か memory. な？ It's the memory of our time together before we bid her farewell. Aw. お帰りなさい、月神様。あ、ここってナシャタウン？期月の夜はもう終わったはずだよね。 This is where we play the game with Sandrone. This is the moon statue. I know, and Nefa. That was adorable. Still very vivid. This quest. The carousel. それではコロンビーナさん、この夜を存分に楽しんでくれ。うん。そう、ラウマ。みんなこれ、もしかして。 Must be weird seeing herself in a third person. Like a mirror, but then it could still be like 3D. Kind of trippy. 触れない。 こっちこっち。 Again, I might be reading into this because I'm thinking right now, but I'm trying to remember. The first priestess did some weird timey-wimey stuff where she recorded a message in the past addressing the future, but still technically interacting with us. Like while we went to that tower, it looked like she was talking to us, even though we were separated through like different times. I'm wondering if Columbina could access her own body from the past via like some weird moon powers, right? It is within the Frost Moon Scion's kind of like realm of, you know, power to mess with time. It's in a roundabout way, but still. How cool would that be if she could access her own body and then the memories merge and then she could just jump in and like back and forth? Or the mirror world. I wouldn't call this a mirror. More like memory. お帰りなさい、月神様。おや、本物の月神様だね。アリスの言った通り、今回の期月の夜はなかなか面 I 白い。 wonder how far Barbaloth actually saw this as well. あそこは確か魔女界のバーベロスさんがやってる占い。 Again, this is trippy. まず1枚目の月油のアルカナを引いとくれ。
Right, right, the divination. So we're gonna. I didn't really pay attention last time, but this probably has very big implications to where the story's gonna go in this Archon quest. Let's see if I could read into it now, knowing what's happening right now. The moon. そういえばバーベロスさんの占いってよく当たってる。あ、次は最後の。 The future. Wonder if it changes here. この時カードが勝手に飛び出てきたんだよね。確かこの辺りだったかな。これって空爆の波の影響？ I told you. She's interacting. This is not a mirror world. She's interacting with the past from the future. I'm liking where this is. 実に興味深い。どういうこと？今のカード。私の Oh god, I had funny feelings because again I'm drawing from past experiences where the Frost Moon Scion had time stuff, like the time tropes and all that stuff. So being the moon goddess, she probably has access to some version or the same methods. 触れようとしただけなのに。 Oh, Columbina's gonna technically, how to describe this? She's making her own path from the future, like guiding her past self. もしかしてこの記憶空間は、この空間って本当に死神だね。もっと手がかりが必要。他のものにも触れ。風？違う。ダメ。旅人。 Oh, she called out to us. And I remember he saying like hearing the name, but then we thought it was her, the one sitting right there. But it was this one. Yeah, see, there is probably limitations to how often you could interact with the past via like a memory. And she's getting pulled back already, so she probably used up her time, a lot of time. Like, she can't interfere too much. Oh. Oh no, Paimon. That's gonna break Paimon's heart. That's gonna break my heart. Because, remember what happened with Paimon and Sumeru? Like, even for the briefest moment they were separated. Now, we're actually captured. そなたの気持ちは痛いほどわかる。旅人の件は私。そんなこと言わないでくれ。オイラだって子供じゃないんだ。あいつを見ても。あいつは今一人ぼっちだ。It's that they really went back with the tear jerking with the relationship between Paimon and the Traveler. 一緒にいられない時間がこんなに続くなんて。あいつ死んだりしないよな。旅人を救出しよう。共に行動したことが窮地に陥ったのだから、私も皆も決して見捨てはしない。ここへ戻る道中、こちらの方々と情報交換をして、ドットーレの研究所はここ数日で建てられたものではない。黄金の国。We're gonna need Aino for sure to crack the technology. She needs to be there. I think the knights are good enough to defend Nasha Town. We need Aino's expertise on mechanics and like just tinkering with stuff to either help us or like mess with the Tori's inventions. それをもとに、彼は天外の蒼月に代わる人族コロンビーナと異なり、ドットーレはテイワットから拒絶されていない。おまけに2つの月髄を手にしただけで、3つ目の月髄が完成すれば、ドットーレは3月の力を完全に掌握する。そんなことに。ああ、彼の学習能力と野心はファデュイの中でも群を抜いている。ドットーレがどんな強行に及ぶかは誰に。参ったな。3月の力は時間と空間にも影響を及ぼすことができる。しかもすでに影響は出始めてる。ここに戻る途中、証拠はないけどドットーレの仕業だろう。悪い出来事に直面するよりも
必ず起こ I ると thought 知っている Rear な was ら bad. At least Rear was using abyss powers and could counter that. This is some like next level. 犯罪を繰り返してきた。俺たち騎士団のメンバー、いや、元メンバーの親父さんも博士のせいで亡くなってる。Yeah, Deluxe's dad. ドットーレ。奴の思想と行動は一般人はもちろん。They said former, so I'm guessing it's Deluxe. I'm trying to remember the lore. 容赦なく手を下す男だからな。あの男の世界には Oh, maybe Deluxe should make an appearance too. Again, that's another person who has something against the Doctor, like personally. そして利益にしか興味がない。 Like the Doctor's making enemies left and right, and he's like, すべてが利得の上で成り立っている。執行官たちは各々の利益を追求してきた。女皇陛下の慈悲により、それらを保有することも許されている。ドットーレのこたびの行動は、ファデュイの枠をはるかに超えたものだ。力を奪い神になろう。3月の力を有したまま、女皇陛下に忠誠を誓うわけもない。よりによってそんな奴に捕まるなんてダメだ。早く助けないと。パイも必ず共に行く。 don't worry, Paimon, I'm strong enough. 気持ちはわかるが、相手はあのドットーレだ。軽はずみな行動は命取りになる。それに博士が研究所にまだいるとも限らない。助けに行くにしても私が何とかしよう。おいらも冷静にならなきゃってことは分かってるけど、怖いんだ。旅人は強い。でも人間だ。怪我すれば血が出るし、痛みだって感じる。 Human's a stretch for the traveler and the sibling, right? まずは作戦を立ててから動きましょう。じゃないと死にに行くようなものよ。サンドローネ。サンドローネの嬢ちゃん。荷物はそこに置いて。Okay. Full forces of everyone's here now. 見ての通り、大事なものだけ回収して撤退してきたところよ。実験設計局がドットーレのエネルギー領域に飲み込まれてしまった。 Energy field. あのマッドサイエンティスト、本当に狂っているわ。いつも新しいものに目がくらんで。ふん。泣きたいなら好きなだけ泣きな。ごめん。うるさいって分かってるけど、我慢できなくて。パイも思い切り泣くといいさ。恥ずかしがることなんてない。この子が涙を流している間に、大人の私たちはやるべきことをやりましょう。 Okay, well, come on, Sandra, a little bit of crass here. In a sense, okay, so in a sense, Paimon is also older than most people on Teyvat, as she's also theoretically one of the shades. 何か分かったのか? Still a theory, though. プロニア、スキャンして。あなたも手を。こんな状況であなたと握手することになるとは。Does she know that he's a Fae? あなたとあなたも。What are they trying to look for? ドットーレのやつ、私たちに細工したみたい。研究所へ行った人全員に呪いのようなものが植え付けられているわ。今のところ異常はありませんが、まだ効力を。おそらくドットーレが月神の力で作ったものね。ちょっと待って。Maybe that's why I felt weak while fighting him. I should have been hitting crits like nobody's business. Especially with C3s all around. また悪質なものを作り出したようだ。エネルギー構造を解析した途端、暗号文がファデュイの暗号規則に基づいて解読すると、こんなメッセージが出てきた。好きなだけ逃げるといい。俺たちを嘲笑っ。へえ、あいつはそういうやつなのよ。しかもこの暗号文にも呪いにも殺意や悪意は感じられなかった。つまりドットーレには人は誰しも死を恐れているように見えるのだろう。虫巣が走るね。考えてみればドットーレは昔から猟奇的で興味などくらいに来たばかりの頃、あいつはこう言っていたわ。
この世界はあまりに退屈だ。 Oh, so he is interested in what the traveler is. あいつにとってそういった存在は未知の開拓そのものであり、ああ、旅人はテイワットの第四降臨者。その情報ドットーレが手間をかけて捉えた以上、すぐには手にかけないだろう。それでも早く助けないと。そうね。それにドットーレの暗号文には何か意図が隠されているはず。あいつの呪いはナドくらいを離れた途端に発動するのかもしれない。Ooh, Durin, right. Maybe Albedo could help us with the curse via alchemy. Or with Durin with his abyss powers. You never know. The abyss is also still one of the tactical larger threats in the overarching story of Teyvat. And this is... Wait. This is so weird. Why would they give us the Durin that doesn't have his outfit where he unlocks his heart? Like his heart has an X on it, and he doesn't have the extra dragon parts in his forehead. And that means this is taking place before we did Durin's story quest. That's kind of weird, timeline-wise. But again, that means we didn't leave... Durin didn't leave Nodcry to go back to Modstat to do that whole thing. That's a weird choice. To allow us to do a story quest to change him, but then we jump back in time with this Archon quest. もしかすると、などくらい全土を飲み込もうとしてるの。まったく、とんでもない野心だな。このままじゃ。よりによって、こんな大事な時にコロンビーナさんまで。彼女は自分で月の扉を開いて、レリルとソリンディスが足を踏み入れたあの謎の空間。冗談じゃないわ。コロンビーナみたいな面倒な子がそう簡単に死ぬわけないでしょ。いずれにせよ、大きな戦いを前にして、旅人の手がかりを探さなければ。ああ、ドットーレの行動がどんな事態を招こうと、隣国の指導者たちに取り継いでくれる者がいれば助かるのだが。スネージナヤの方は旅人がいればもっと簡単に解決できたかもしれないけど。Yeah, be strong, Paimon. オイラも行くぜ。あいつと一緒にたくさんの人と知り合ったって。もしや。Oop, another transition. We're going back to Columbina. So this is when she got yeeted out of the memory, but we figured out that she could technically interact with the past to affect the future, which is still being played out. あの記憶の中、期月の夜で私は現実、もしあの夜みんなに忠告できていいからだが、重い。それでも、ここまた荒れ果てた。 New memory. Okay, I see one over there. Is it a one option only? Looks like it. Where are we going? Guide us, oh golden path. 入り口が前みたいに現れない。何か条件があるのかな。 Okay. 散らばった破片を集める必要がありそう。 Gather the fragments. Weird to have to grab it and go out. There we go. What's this memory? もう少し長くいられるよう頑張ってみよう。This might be the memory of when she was lost as well, and then we went to Nasha Town, and she was a ghost. Also, why is it forcing me to walk? Yo. Or it could be like in her further past, like maybe her first interaction with
Nasha Town? We'll see. 星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。あれ、ここ季月の夜じゃない？ Based on the people, it seems recent time, so maybe the traveler is already here. 最新のナシャ速報だよ。この空間、私の記憶にある場所と違う気がする。私の記憶じゃないのかな。飾り付けもない。季月の夜が終わった後 Oh, it's after. Yo, that would be trippy. Again, she wasn't here after Nasha Town. 何の影響も与えなかった。それとも三月の力が使われたせいで誰も気づいてないとか。他の人に触れるか試してみよう。This is true. If she wasn't here, that means she has no memory, so we are interacting. この声は。まずは何より魔女を見つけねば。Find that mage. No, this is it. Right? Find that mage. やっぱここはファドゥのとこに行くべき This is the moment where we're trying to find Columbina while she was like fading out of existence. Oh my god. See? This is when she was in ghost form. She said the traveler's name and then he turned. But the reason why he turned, because the shoulder tap. Oh. Oh, this is so cool. Columbina. But you should remember this moment. It's your ghost form is technically behind you. 旅人？行こうぜ。ぼーっとし So I was right thinking this is the memory. Past again. あれ、待って。この光景。これって私が消えていた時に起きたことだよね。あの時、旅人が呼んでくれたから。Then you said the name, and you thought at the time that saying the name had an interaction, but it was the future version of you going back into the も past. しかしてこの空間は今また引き戻される。あの引力は私が現実に干渉す Because る you're playing the part. You were supposed to do those things. So this is. I'm thinking back now in the past quest with Columbina. Was there a moment, a very important moment, where a Kuheki pulse happened? And we no! Oh, yo! Big brain, big brain. Columbina is running out of time and power, so instead of fading away this time, she shrinks. She goes back to a point in time where she could try to influence the past as much as possible, but it takes up a lot of her powers. She becomes Lunatar. Big brain. Again, they look very similar, and oh wait. Please tell me I'm wrong. Lunatar has to have a big role in this too. Like a special Kunheki. Yo, don't tell me I'm right. Because I'm thinking she needs to jump back so further back in the past where she could technically change how things are going, but she can't stay there for too long, so she shrinks, she condenses her power, she becomes a Kunheki, a special Kunheki, which turns out to be Lunatar. That would explain why the Lunatar recognized the traveler when we first came into Nodcry.
Again, a lot of timey-wimey stuff, and which I do like, because I could technically still kind of follow it. そうやってじっとしているお前は見慣れないな。ごきげんよう。 Oh, nice moon. Oh! Okay, he has full 3 moons now. ドットーレは機嫌がいいみたいだ。ああ、気づいたか。これは完成した3つの月だ。Artificial. 本物の月髄が2つと人造月髄が1つ。警戒しているようだ。先ほどの戦いでは実に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。勇敢は英雄の証であり、無謀は向上心のある者だけが手にする栄冠。3つの月、まさか人造月髄が完成したってこと？どうだ、人造の月とはいえ本物と見まがう出来だろう。It's kind of bland. It doesn't have the mysticism of the 3 moons. ドットーレまさか。そんなことを気にするより目の前にあるもの。この美しい町では人々が平和に暮らしている。盗みを働こうとする者もいなければ、これまでに集めた情報によれば、お前の考え方や認識は一般。偽りの幸せなんてただのごまかしに過ぎないし、誰も。モラルが高すぎるのか、それとも現実に期待を寄せすぎているのか。 Man's really trying to sell us a lie, saying, "Oh, you could be happy here." Like, what the hell? What is he smoking? 一つ質問をしよう。もし生まれた瞬間から夢の中にいて苦しみを知らずに過ごした者がいたとしたら、そんなの詭弁だ。君のしたこととは何の関係もない。予想通りだな。お前はまだここの本質を。 You know what this is giving me? Okay, so he thinks he's like all powerful, but he's also saying to the people, like, there's a reason for his actions. He wants to bring peace to the world, like a peaceful, beautiful, good version of the world. This is giving Madara from Naruto, with the Sharingan Moon Eye plan. Funny enough, it involves the moon too. Yeah, this is giving like heavy Madara, kind of like, I will reshape the world to be good in an illusion. そんな話をするために。のんきなものだ。俺を殺さないのは何か目的があるからなんだろう。ほう、ちゃんと前回お前と対峙したのは確かスメールでのことだったな。懐かしい。とアルレッキーノとサンドローネがお前と手を組んでいるのは少しも意外ではない。お前はいつもそうやって誰とでも自然。人々はお前を英雄と称えるが、私はそれだけではないように思う。今までもそんな風に敵のことを評価し。ああ、そうだとも。私はあくまで研究者。ただお前は勘違いをして。よく思い出してみてくれ。タルタリア、アルレッキーノ、カピターノ、コロンビーナ。そして You're missing somebody. I was thinking about this. Like the order doesn't seem right. The Wanderer, Scaramouche is not part of this lineup because he forgot about him. It was technically Tartaglia, the Wanderer, Scaramouche. Wanderer is actually first, but he did like an event that I missed near the beginning of Genshin. But if you're going by like the order of regions, Tartaglia, and there's also what's her face, but she's dead. Signora, Modstat, Tartaglia, Leeway, the Wanderer, Inazuma, the Doctor, Sumeru, Natlan, Arlecchino. Yeah, see, we're going by order here. 彼らと協力できたのだから、私ともできるはず。よくそんなことが言え。できないとなぜ言い切れる。善人は善人とだけ付き合い、悪人は悪人としか交友関係を結べないとでも言うのか？ No, you hurt Columbina. You hurt Diluc,
holy. Nahida, oh my god, yeah. There's no shot. 友情や尊敬できるか否かだけとは思っていまいな。モラル、志、尊敬。関係性を美化するための言葉はいくらでもある。しかしそれらお前とも利益の上で博士が言ってることは本心みたいだし、俺を捕まえるために相手は今3月の力を持ってる。正面から戦っても勝ち目を相互利益って言ってるけど、そもそも3つの月をも。いい質問だな。だがコロンビーナとの協力は確かに得難いものだが、月髄は今私が握っている。 Okay, he thinks I was trying to be friends with Columbina for power. So shallow of you, the doctor. こ Dottore. の人造月髄はその身分と血筋は旧世界の誇りではあるが、それは同時にかの3つの月の神がお前に与えられないものなどあろうか。いや、ない。嘘つきの狂人なんかと。そこまで非難されるとは。もしや過去の私は未熟だった。些細な挫折に落ち込み、苛立ちを覚えることもあった。だが今は違う。裕福な者が貧しい者と争うことがないように、人と人との関係は所詮感情や利害。私は極地へと至り、かつてない視点を手に入れた。そしてお前もまたそこらの Congratulations, you allowed me to sit. 世界を見せてやろう。Yeah, they gave me my traveler since I am in red form. Nope, they gave me trial traveler. But why in red when I was in blue like a couple of seconds ago? 立つ、歩く、飛ぶ、座る、寝る。これは最も一般的な行為だ。なぜ人はその枠にとらわれ続けるのか。歩く代わりに飛んではいけないと誰が決めたNice view. Okay, so I'm gonna take this time to see the layout of the new island that we're gonna explore. So from the graveyard / Flynn's lighthouse, and from Fontaine, we could see that place. I'm guessing I'm gonna have to take a ship there. Ooh, even higher. The Design Bureau. お前の能力や経験からすれば、天理の下に生、死、時、空を司る。Yeah, we had our interactions with Renova back in that land. 刃物で傷つけられた者は失血や感染で死に至り、湖に落ちた者はもがき苦しみながら溺れ、追いゆく者は孤独となり、孤独な者は老いて、 Yeah, that wolf animal was so そして dope. 新たな命が生まれ、同じく苦難の道を歩み始めるのだ。この4つの事象が世界を形作り、人間を束縛する。人は公平を望むが、この世に公平などはあるだろうか。神が地にひれ伏し、生きとし生ける者のしもべであると認めない限り、ルールを定めたのは誰か。我々を束縛する権利を持つのは、肉体の限界は否定できるものだ。Okay, the doctor's giving me like a one-time explosion thing. I'm gonna nuke things. That's pretty cool. Oh, of course the fire one. Right, immune.
絶対的な強者となった気分はどうだ？ Overrated. 体が魂と思考を縛る力はお前の想像をはるかに超えるものだろう。 Says the man with delusions of grandeur. 無駄で原始的な目を捨てることで新世界を覗ける。過去の私たち、そしてこれまでのお前たちはなんと浅はかだったか。世界の真理が生、死、時、空よりも古い三つの月にあると気づけないとは、そこから私はある実験に至った。抑圧された本性、追放された力、そして支配された魂。The more he speaks, the more I want to beat him up. Just saying. Like, none of his points is like, oh, that's a good point. No. Like, bro. 昔教令員の持論にも似たようなことを書いた者がいたよ。だが狂気に落ちた者はその僭越な行いゆえに踏みにじられ、しかし実験の犠牲は無意味ではなかった。見た相互利益こそが私たちを結ぶ永遠の絆だ。無垢で完璧なものに何の価値が？欠陥だらけだった私の断片を神の心と交換したことは賢い選択だった。きっと多くのものに俺が降臨者だから。その通り。でもそれが君に何の関係があるんだ？ Let me guess, he wants to leave Teyvat. 私は自身の悪行も私心も欲望も隠さない。だが私のような求道者でさえテイワットを隠し He wants to leave. 多くのものと出会ってきたお前は冒険の中で様々な瞬間を過ごしてきた。誤解されたり追われたり、あちこち駆け回り、私の友人パンタローネからもちっぽけな報酬を受け取っている。 You fight and toil, claim minuscule rewards from my friend Pantalon. Regulator. 探し続け、それは永遠に終わることがない。 Which one's Pantalon again? Is that the one who leads the Fatui? Genshin. No, Pantalon is... No, that's the businessman. Like, we haven't had interactions with Pantalon yet, have we? You fight and toil, claim minuscule rewards for my friend. Oh, he's probably... Okay, Pantalon is the guy who runs the Adventures Guild. Catherine's are only made by Sandrone, but the money and the resources from the Adventurers Guild is from Pantalon. Okay. Wow, that's a big reveal, unless I missed that somewhere along the lines. 俺は君と違って生きることに真剣に向き合ってるし、何も違わないではないか。これまでに数多くの面白いものを作り上げてきた。人造月髄もその一つ。黙れ！君のせいでコロンビーナは消えてしまったんだ。別に怒らせようとこんな話をしたわけではないのだが、そもそも Yeah, it's not about who's better, bro. お前の旅の最終目標は知っているぞ。血縁者が歩んだ道をたどり、君みたいなやつに誰かを思う気持ちなんて理解できるわけない。理解できないからといって助けられないとは限らないではないか。I doubt it. 例えば All an illusion. Wouldn't trust that. ふざけるな。君なんかに俺と誤解があるようだな。私は3つところで
お前は心の底から旅を望んでいるのか？これまで費やしてきた時間、乗り越えてきた苦難、それらは本当に多くの友を得てきたお前だが、心の奥底にある空白が何を望んでい I feel like the るのか。 doctor's talking to the players now at this point. Like, you've been playing this game for 5 years. Ooh, do you really want to keep playing? Or do you want the answer now? お前が求めているのは家族か友人か。彼らだが私は違う。私は親切だからな。実験に協力さえすれば、その見返りとしてあらゆる無意味。この誘いは悪意に満ちてるけど、博士の言葉は人が望むことを的確に俺だって分かってるつもりだ。感謝の気持ちを知らない他人、処理しきれない面倒ごと。 It's the journey, my dude. Don't go start doubting yourself now. ホタルに会いたい。こんなに長い道を歩いて、これほどの経験をして、今この瞬間、ホタルもどこか遠くで。She's definitely not in a flower field. Definitely not there. She's probably in the abyss, sitting on a throne. さて、やるべきことははっきりしたな。これから各組織と連絡を取り、 Evacuating Nodcry. ナドくらいの住民は四方に散っている。人口が最も集中しているのはヒーシ島とナシャタウンはラウマさんに任せていいだろうか。ああ、私はナタとスネージナヤの双方に援助を要請するつもりだ。南側の者はボイニッチ商会に協力を求めよう。 The Voynich Guild to help persuade then leave. ファルカさん、ボイニッチ商会は非分の館と親交がある。ヤフォだ、あんたも手伝ってやり。願いが叶ったようだな。まさか1日くらいなら構わないさ。ボス、あたいの意志は？おっと、悪かったね。姉さんはあたいの大切なボスで、シカ姉はその目を直してくれた。だからそう2、3日ね。まったく。ところで姉さんは一緒に来ないのか？全員で住民の対応に当たったら他の仕事をする人がいなくなるだろう。 Okay, so she's gonna come up with some information of if Columbina is still alive, how to rescue us. That's up her alley. So let's leave it to her. 避難対応が済み次第。合流？ I trust Nefer. そんな必要があるなんて言ってないけど。私には She's a cold one, so she'll get it done for sure. そんなの気にすることないってのに。どんなトラブルが起こるかわからないけど。 I still remember my initial thoughts on Nefer, thinking she's another ancient being. Kind of similar situation to what's her face? The girl that got trapped in time in Sumeru. Blonde, not the blonde hair, the light blue haired girl, Animo. What's her face? Jehoda keeps popping in my head because that's recent. Faruzan. I always thought Nefer was going to be in the same situation as Faruzan. Older than she looks. A person at a time. But no, she's just a regular person with some really good aesthetics, like. Very Sumeru, very ancient-like. Like the eye makeup, the claws, just everything. ライトキーパーには連絡済みですので、後ほど同僚が手を貸してくれます。私はこの機会にスメールにナドくらいの現状を宗神様にお知らせ。ああ。それとモンドへの連絡はドゥリンに任せよう。もし十分な Maybe that's when Durin goes back to Modstat. And then he gets his upgrade. I really want to see that happen. That would fit so well. He's helping evacuate Nodcry, who goes back to Modstat, has his whole awakening, and then when he comes back to Nodcry for this like finale, he has his outfit. Like he did like a power up in between so that he becomes like, so he could help us a little bit more. Even though we were there to help him with. Okay, no, never mind. That doesn't make sense then. The Traveler was with Durin to help power him up. 実を言うと、サンドローネさんが機械。彼女は最近
フォンテーヌの技術を研究しているようで、実験設計局を離れる時もわざわざその資料を運び出したそうだ。今も部屋でそれを整理している。そういえば一人ここに来てないけど、彼のことだからきっと自主的に調査をしてくれてるだろうね。Yeah. Scaramouche or Wanderer, where you at? 今日のパイモンは物静かだが、旅人とおいらああ、それと忘れちゃならないのが呪いだ。サンドローネが言ったように、一部の者はドットールに呪いをかけられちまってる。あと、俺自身はコロンビーナの無事を信じちゃいるが、そして旅人の救出も大事になる。よかった。みんなここにいたのね。Ah, Nicole. この声、ニコか？急に頭の中に声が。ごめんなさい。こんな形でしか話せなくて。世界の境界で起きている災害は依然として収まりを見せず、アリスは連絡が取れる魔女会のメンバーを雑用として招集したの。Ooh, it's affecting Alice. Oh, Alice being, you know, all bubbly. If it increases her workload, maybe she also has a bone to pick with the doctor now, too. おしゃべり好きなあなたにぴったりな活躍の場を見つけてあげたの。これをみんなに1台ずつ渡してあげて。Hey, everybody gets a Dodoco radio. Let's go. それって検索中未知のデバイス Cute. 解析中未知のデバイス判定可愛くて、しかも今までのドド通話機とは違うのよ。私なりに改造しておいたの。例えばついまた Yes, no time explaining it. Just say it just works and it's みん good. な持っていくこの装置があれば、などくらいのどこにいても会話ができるようになるわ。すごい技術だ。ニコさんの力かい？ええ、そうよ。アルベドったらほんと褒めるのが上手ね。さあ、準備ができたら行動開始よ。Okay, so now we have long-range communications. Escort those who have been evacuated. Contact the Lightkeepers. And this is where that new guy comes into play. The Geo 4-star. I'm believing he makes his appearance here. Yep, there he is. He's also pale. Like really, really pale. フリンズさん、ちょうどいいタイミングでいらっしゃいましたね。僕も今しがた。イルーガ坊ちゃま、お気遣いありがとうございます。ただ少し前からこちらにいたようです。Eluga. Oh, so is he a higher rank than Flynn's? 見ていたのに、なぜすぐ声をかけてくれなかった Or ん he's ですか？ just being courteous by saying Master あなたが Eluga? どのくらい座っていられるのか少々気になりまして。それはフリンズさんがいつも音もなく出てくるからでしょ。それに何度も言っていますけど、坊ちゃまなんて呼ばないでください。礼儀作法は There you go, he answered my question. 坊ちゃまと呼ぶことに間違いはありませんよ。フリンズさん、いや、フリンズ様、お願いですから、そうやって人を持ち上げないでください。やはりあなたは僕をよく分かっていらっしゃる。みんな君の性格をまだ把握していないだけですよ。フリンズさんはいつも褒めて相手を。僕は今その人たちが状況はかなりまずい。作戦会議を先ほど終えたのです。 Okay, that's a fill-in. I'm pretty sure つまり we get an early test run with Eluga like we did with ライ Flynn's. トキーパーからも人を派遣し。ライトキーパーにそれだけの余力があればいい。大丈夫です。父さんがきっと全力で助けてくれますから。ありがとうございます。あなた方がいてくれればきっとうまくいくでしょう。坊ちゃま、何かさっき他にやること、それは簡単と。君はライトキーパーの一員として危機が迫るたびに立ち上がりなどくらいは住民全員が避難しなければならない事態に。これあまり出過ぎた真似はしたくありませんが、フリンズ、実は呪いをかけられてしまいましてね。
この呪いはナドくらいを出た瞬間に発動する。そんな。自分の理想のために他人を踏みにじる者は。僕は怒っています。フリンズさん。君は軽く言っていますが。そうですね。どうかしましたかじゃないですよ。おや。Why does he care about Flynn? Does he know Flynn's is a Fae? Not that many people know Flynn's is a Fae, but if I'm going to take Venti's situation with his so-called church and the deacon knowing about Venti's identity, typically these like old race people have like one or two people who realize either through like over time they realize they're a different species or they've been outright told by them. But they kept it like close circle. ちょっと。僕の怒りなんてどうでもいいってことですか。Luga seems like he knows Flynn's is not human. では、心から遺憾の意を表します。そうですね。はっきり言った方が良さそうですね。甘い。先日。フリンズさんが恐ろしい事件に巻き込まれたと聞きました。無事で何よりですが。けど、一部の人が噂し。確かにひどい目に遭いました。ところで、この際だから言いますが。おやおや。もういいです。この話はすべて Never mind, he just figured it out now. Luga just figured out Flynn's is not human. 必ず生きて帰ってきてください。そこまでそれと代わりに同僚たちへお礼を伝えておいてください。Hey, we're back to Columbina. Again, I love the time stuff with Columbina. As much as I want to be rescued as the traveler and all that stuff and saving Tavat, this time stuff is very interesting to me. So Columbina has the best twirling animation. Since she technically hovers while walking forward, her spin makes you jump up and like hover for a bit. I'm gonna have fun with her when we pull. Okay, so key memories. The night, the moonlight prayer festival. And then when we were trying to find her when she was fading out, I'm guessing what's gonna come next is the rear fight. It should be in that time zone where we gave her powers and all that stuff. She's not as fading. And then we fought. That's my assumption. That should be the next big memory. Yeah. Great, I'm gonna have to touch it again. Forced walking animations. Based on the photo, it looks like we're inside the inn of the flagship. I think the traveler's rented room. Meaning we're gonna leave a clue here for someone. ここに。ん？フリンズ。おや、ネフェルさん。Where in the timeline is this? 上に人員を増やすよう伝えてほしいと、イルガ坊ちゃまに話してきた。No, this is present time. 用事も済んだので、この辺りを見て回っていたんです。I like that. So Flynn's is just after meeting with the Luga, which is like present. That means Columbina accessed the present. It's gonna try to affect us or try to leave a clue. 同じような考えを持っていて、しかも物事の裏を考えずにはいられない性格のようですね。
ああ、旅人の情報を集めながら、それにドットーレに対抗するには相当な力がいる。あんたもコロンビーナがそう。あなたと同じようにその可能性を視野に入れていコロンビーナが期月の夜に言ってた。月光で Messages. Yeah, that's what she's doing. 僕たちどの辺が調査済みだい？ナシャタウンの月光が指す屋外はほぼ確認しましたが、私も碑文の館と手がかりがありそうな屋内をナシャタウンで見てないところはフラッグシップの。でもここに来たのはほう。結局例の謎の助っ人が誰か分かんなかったぞ。ん？空耳か？行くよ。どうしよう。入ってすぐ花瓶を倒しちゃった。でも私気をつけていれば、私の影響。ここってフラッグシップ？ I'm very focused and trying to like piece together. You really gotta read between the lines. Either you're in the past, you're in the present, or you're in the way, way further past, and you have to figure out where Columbina is jumping into. Typically, in situations like this, and some other games and media, it shows like a little splurge saying past or like a timeline, like a date, which allows us to piece together, oh, this was in the past, oh, this is like 10 minutes before and all that stuff. I don't think Genshin does that. It doesn't explicitly say, like on the screen, where we are in the timeline. It's up for us to decide that, but some people, some players might not understand or get confused, like really confused with like these timelines and all that stuff. It's really hard to understand and keep track of, so it would have been helpful to at least have something indicating where we are. Like initially, I'm pretty sure people could figure it out within like 10 minutes afterwards, but again, it hurts the brain. どういう仕組みなんだろう。でも確かなのは、旅人の話だと部屋はそこだったはず。And then the door's gonna open, Nefer and Flynn's. The typical, just missed them by a couple of seconds. Love it. ドアが閉まってる。でも今の私の状態が、この前の。Oh, we got a bot. 入れた。旅人とパイモンは旅人、ドットーレと今はそれ。Leave some clues without expending too much power. お願い。この猫以外、確かあんたここで。はい。月の狩人レリルがここに泊まった時。フラッグシップの夜が墓場と比べてそう考えると。二人の部屋はこっちだね。Yes, come on, Never. Don't. A foot away. Just enter the room. 無断で入るのは良くないけど。集中して。空爆で。月が輝く夜に窓を開ければ、月光に自然と私のメッセージが浮かび上がるの。始めよう。今回は。Ooh, okay. Control the strength. Hit the. Oh, okay, shoot. Okay, I knew it was gonna change, but I think it would be sudden. I thought it'd be like the fishing, where it kind of fluctuates up and down. And we gotta pay attention to the purple line, but I do want to try to like read the message too. This be the last one, please. It's getting smaller by the second. Oof. Come on.
on, come on, come on, come on. There we go. あれ、外からも。お願い。Oh, they're just gonna miss it. I swear they're just gonna miss it. 最後の場所も。ナシャタウンの最後に過ぎます。コロンビーナさんは友人が寝泊まり。そうだね。こうなったら。待った。え？何を待つの？おいら、食べ過ぎたみ。そんな目で見るなよ。せっかくのお祝いなんだし、たくさん。旅人。Okay, okay. Oh. Wow, okay, That was a head fake. That was a head fake. They were good on that, so the cat knocking it down, the vase, but also Columbina knocking it down as well, in two different timelines. Time zones? Instances of time, like somewhere on the timeline. That was a really good fake out. So we are in the further past, and I think Nefer just remembered something that either Paimon or the Traveler said. And we just defeated Rear. 月の狩人、こんな前の時間まで戻っ時間。この空間に入るたびに前回よりもさらに前の現実に、しかもどれも私が月の影に落ちる私が現実に及ぼした影響は、まさか月の影の中の時間はもうすぐ期月の夜だな。でもコロンビーナが帰っちゃうのは寂しい。Oh, she heard everything we said then, in this moment. That's kind of embarrassing, but again, how were we supposed to know? ダメ。それに、また無理やり、やっぱり、月光にメッセージ。いや、期月の夜になるまで、私だって、本当に。落ち込まないで。きっと何か方法があるはずだよ。そうは言っても、それを超えてコロンビーナに会いに行く。今は無理でも、いつか。そっか。今。そう。何をするおつもり？フリンズ、あんた隣に泊まってた時。いいえ。この暗くてジメジメした部屋の窓は埃まみれな上に月光。ああ、あなた少々お待ちください。いや、そんなこと。今は一刻を争うからね。 Just break it, or use reflections. 時間。今のみんなは私の書いた文字に気づかないかもしれない。私の知ってる情報をで。はっ。うわっ、おいおい、コップを落とすなんてね。ちょっと。じゃあそろそろ寝ようぜ。お前もここ最近は大変だった。本当にお疲れ。月の狩人に勝って私の名前を取り戻してくれて、今も君はきっとどこ。私が残せる情報。I really feel like she's Lunatar. ずっとここにいられたらいいのに。でも次の時間でももし叶うのなら、私みんなのところに戻るよ。She wrote a lot. That's actually a lot more than what we did. コロンビーナはまだ生きてるんだ。それだけじゃありません。壁一面に彼女は期月の夜に起こることまで書き記していたようです。残念ながら
僕たちは私はここに、この空間は時間が逆行、私は進み続けている。彼女は空爆を使って過去に干渉する方法を見つけたようです。 Nice deduction. しかし彼女にとっての未来は我々の過去。 So you guys gotta think back. What happened in your past that seems so out of place? この文字は月の狩人を倒した時からここに存在。鶏が先か卵が先か。存在と起源についての私は起きたことは全て規定であり、証人。正確に言えば情報屋は参考に値する考え方という。いくよ。みんなと共有す。Nice. Okay. Progress. Looking through the clues. Albedo and Sandrone. That's a duo. もう今のところ博士のエネルギーの本質は空爆に近い体系に属しているものの、などくらいの空爆装置による影響はほぼ受けないと言ってもいい。しかしこれらのどれも部下たちがフォンテーヌから持ち帰ったばかりのものよ。推薦 Narcissa Cruz のもの Ordo. もあれば、ペトリコール町の事件記録もあるわ。 Petrichor. Ooh, that's a この throwback. ゴミのようなマシナリーの実験法。あと私の術式が今頭にくるもテイワットの空には複数の月が浮かんでいるでしょ。ずっと前に術式で確定も今スキャンした Four moons. 4つになっていたのよ。 The fake one. 一つ増えた。ええ、最初は月がまだ3つあればコロンビーナも生きていても、その瞬間ある違和感が芽生えたの。3つの月のうち無事なのは砕けた月が生きているものとして認識されるはずがないわ。だっておかしいでしょ。死んだ月が生きている月と同じように扱われる。もしかするとそれぞれの月髄を。なるほど。その推測が正しいなら君が検出。まったくそんなものを作るなんて。やるべきことが多すぎるとどうしても焦ってしまうものだよ。こんな時にどうリラックスしろって。Nicole or Flynn's and Nefer? The important information. フリンズさんからだ。こいつの音ほんとイラッとくるわね。ああもうそれもこれも全部推薦十字の死証言と決。おやタイミングが何よ。皆さんまだ非分の館に。ええ、けど外に出ている人たちはまだも。すごく重要な情報。ドドつうわけで共有するのか。普通の情報だったらそうしてたけど。In person. それでその外に出ている方々や避難民の護衛をしているサンドローネ、あんたの考えは正しかったよ。Hey, she's happy. ここ最近で一。 Now we're gonna explain how she's going forward in time but 時間 backwards. を逆行している上に現れる場所も不規則。あの子、やっぱり血髄であの子の。サンドローネさん、嬉しい時は素直にそう言って。別に嬉しくなんかないわよ。それにまだ何も解決していないわ。コロンビーナが If she can't control it, but she can still あの influence 子のい it. る空間の時間はどんどん過去へ流れていく。生命が一滴の水から始まったのだとしたら、時はいや違う。コロンビーナさんが行きつ。でもその空間は外部から干渉できないように思える。しかもコロンビーナがまだ生きてるならレリルとソリンディスも生きてるか。その点に関しては Yeah, again, Reaver should still be alive there. But if they found each other, Reaver might be just happy being with the Lendis. Even if it's outside of Tavat, they're like, we found each other, we're good now. 確かにあなたたちの言い分も最も。君の研究の役には立ちそうかい。 It's kind of similar to, like, if you watched Castlevania on Netflix, the first one, not the follow-up. It's essentially Dracula and his wife resurrected, but they were like, you know what? Let's not tell anybody. Let's just be on by ourselves. Let's just peace out quietly. 突破する役には立たないけど、
Yeah, Reaver has as long as he finds Tholendis and she's like relatively okay, then just chill out in peace in like that weird moon place. 失礼させていただくわね。ああ、私はここに残るよ。Is this where part 1 ends? I feel like there's a good part 1 ending here. パイモン、いるかい？ああ、そうだった。あの子はファルカたちとナタに、旅人は一体。ん？おいら、ちょっと出かけてくるぞ。この荷物の中に必要なものが旅人へ。もし先に戻ってたら休んでてくれ。パイモンの許可もあるし。うん。二人がよく使うものを。へえ。丁寧に。これは。写真機が切り取ってるのは。まさに写真は撮影者の。Ooh, camera. She's gonna have an epiphany. Use a camera, maybe? Thick book. That's a thick book. The Book of Crimson Daisho. The Traveler. Yo! Whoa, this is cool. ブロンニア、世界式で検索して関連性の高そうな本を持ってきてちょうだい。Is this another preview in like us playing Sandrone, where we technically play as Polonia? That's cool. This is the biggest character we ever played, like controlled before. This is cool. Minus some Saurians when you think about it, but this is still pretty cool. It's like piloting a Gardamek or Rune Guard. Scanning. Keyword. World formula. Found. I want to read the other ones though. Even though it's a waste of time, but I just want to see the funny stuff. Assistant took the day off. Visit. Ancient notes. Caretaker. Emmanuel. Keyword not found. Moving on. Meow. どれどれタイトルは僕の見解によればこの現象はフォルトゥナと呼ぶべきである。まさかレムリアの理念が僕の名付けた世界式とこれほど類似していようとは。人類の文明は絶え間ない探求と進化の中で文明の灯火は消えかけている。変数？まさかドットーレがあいつをさらったのは降臨者が理由だからでしょうけど、3月の変数って何に対する変数なのかしら。And the keyword? Wait for the next directive. Pathway. ルートで関連する本を持ってきてちょうだい。I'm gonna keep going left from right. This is from the Sessacruise stuff. I remember that word, guillotines. And the director. Jacob Ingold. Dahari. Massachusetts Hunters. Okay, this is from Petrichor. I remember the book styling. Golden Troop. Oh, whoa! That is a design very often used.
What was it called? There's a name for this. It's by the Golden Bee. Oh God, it starts with a Q. You've seen it in Full Metal Alchemist. You've seen it in like Devil May Cry. I'm trying to remember what's it called. You see it in Digimon as well. Very tropey, but also it has like it's based on like a biblical like thing, or I forget which religion that has that. 図示したルートを観測し計算する。これルネの後期の原稿じゃない。ルートを解析する。 Okay, we're almost there. I think we're missing like maybe 3 more pieces. 何よ、やけに回りくどいわね。 Next directive. What do we got? プロンニア。樹上で検索して。 So the 関連性の Irremensual. 高そうな本を探してきて。 I'm gonna guess that's gonna come from Sumeru, so I'm gonna try to get this in one shot. Sumeru scrolls, maybe? Damn. Messed up already. Time Trekker. Great Detective Herlock. That's a book. Wait, what? I found it? Oh, dang. I didn't even see the keyword. It was probably near the bottom. And I'm just curious about the other ones now. Bibliography of Guillotine in his later years. History of the Decline of the Rumeria. Before Fontaine.「スズラン十字結社が提唱している実験機体の多くはスズラン水仙十字結社の本当のサンジェルマン公爵は去り際にもう取り返しがつかないと言っていた。しかしそれ以外のことに関しては凡人であった。はあ、何よこの言い草。名探偵ハーロック錬金術師とでも Yeah, see, I knew that was a novel. よく知っていると断言しているし、記憶、願い、アラン・ギオタンの目に映る世界は機械で構成されていた。宇宙には機械が必要とされているがために、あいつの技術が生まれ、私が生まれた。ルネ。フルネームはルネット・ペトリコールだったかしら。あの町はレムリア文明に関する資料が Yeah, that's where we went to like the Primordial Sea, which is pretty cool. Underground. Well, was it? Yeah, that was part of the Primordial Sea part. Underneath Petrichor. 器に封じ込める。一見密合のモデル？こんなのアランが認めるわけないわ。ましてや。そういえばアランはルネのことをどう評価して。あ、思い出したわ。確か僕にそう言ったルネは様子がおかしかった。最近いかにもあいつらしいもん。私のグズな部下たちったら意外といい仕事。アランの残した資料の一部はこれらの記録と完全に一致しているわ。This is very lore heavy, so there's not really much for me to say. But I'm trying to like remember and also read things. よく考えてみれば、ルネの世界式は定数を扱う計算ばかりね。対するアランの理念は強情さに欠けて機械技術だけを深く信奉していたあいつは何て言っていたか。世界を救いたいと願ってあの術式を作り上げたけど、世界の運命はあまりにも結局成果を得ることなく生き、そしてこの滅び。アラン、あなたはルネの研究に目を通さなどれだけ嫌ってたのよ。
私に願いがあるかなんて聞いてもしょうがないでしょ。Damn, she likes the monologue. 取るに足らない変数にも始めましょう。このまず大きな輪の存在とその解明を確立する。Okay, circles on circles. 完全なる虚無と完全なる実在、その2つの間を探り条件を構築する。変数、文明の灯火は消えかけている。変数を世界、時空、文明をめぐり記録から虚無から切り離された原初の力、光の力、記録。複雑すぎるわ。まだいくつかのどう？このモデル狂人の落書きみたいでしょ。だんまりね。どうせあなたは喋れないし。とりあえずそういえば精神を病んだ人の妄想って自分が世界を救うことから始まるらしいわ。あとロザリンも。もうずいぶん目を閉じて思い出すと彼女の顔とあの大きなドレスが浮かんでくるわ。Okay, stop reminiscing. はっきり言っておくわ。世界が答えを必要としているのであって、私が世界に認められようとしているわけで。Still on part 1, by the way. Jeez. I'm gonna have to divide this into 2 parts? No, I think I could do like a full seating here. I want to get to the Columbina rescue and pulling for her banner. I'll probably do building and like finalizing stuff tomorrow, but I'll do the pull for sure tonight. I have to. And also the review on constellations, her animations, her attacks, her weapons, and all that stuff. And her skills and the scalings. I really gotta get into that. That's what I really like to do. How good is her C1 compared to C0? Does it fit with my team comps? Is it more than I expected? Is it underperforming than I expected? The nitty gritty in theory crafting. あら、お茶菓子？確か書類を持ってきてくれた部下が箱にはメロピデ要塞の楽しい食事システム。どうせ大したことなんて書いてないんでしょ？はあ？何よそれ。じゃあ早寝早起きする人にこの危機迫る世界の救世主をやってもらえば。Okay, so that was a lot of fluff and flavor text and lore dumping, but I kind of liked it. I kind of liked it. 20 minutes of that. 召使い様、傀儡様の配下たちが全員待機中とのことです。よろしい。ですが、予想よりも人数が少ないようでして、おそらく仕方あるまい。は。Okay, we're Arlequin. Oh, we're seeing the time distortions, the bubbles. The bureau. Oh, that's a big one. No, we're not the bureau. We're at the new island. I think. Yeah, we are. So I already see a new key, a new sanctuary over there. Am I allowed to unlock this now? No. Of course they wouldn't allow me to do that. Yes! I knew it! I knew another Harbinger child would show up. I want Skirk to show up too, just to like mess with the Tori. そういえば、スネージナヤからナドクライへ向かう際に必ず通る道に、I read really early on. ご苦労。休まず駆けつけてくれ。そりゃもちろん、ドットーレのことだが、上皇様の命により、ファデュイ内務局が審判を下すことになった。あいつが裏切ったか否か、スネージナヤに対する脅威であるか否かは、そして結果が出るまでの間、上皇様は避難民たちは近くに。ああ、それと陛下から君とサンドローネに伝言があるんだけど、外で働く者がいれば。
Okay, what's the message? まるで重鎮み。でも一体何部下たちが魔物になった。倒すぞ。Oh, that's the curse. Okay. Mark. 行くぞ。痛いから我慢しろよ。来い。よっ。やっ。アルレッキーノ、前よりも強くなってる。ストップ。その称賛はありがたく受け取るが、君の相手は知らない。ああ、やっぱりね。Dang. I forget which constellation is the one that gives Arlecchino the instant charge to her infusion. We don't have to wait for it to pop. Oh god, that's such a good constellation. I should think about getting that. なんてこった。さっきまで生身の人間だった。きっとこれも我々の素敵ななどくらいで何が起きて。一言では説明できないが、簡潔に言えば本来コロンビーナのものであった2つの月髄をドットーレが奪い、さらに自分でもう一つ。おいおい、そんなもの人が作れるのか。まるで道路を作るかのように。執行官であればさして驚くことでもないだろう。私は君がガンオー帝君と戦い、ロザリンの作戦における重要な支援者であったと主張し続けてきたが、今の君はまるでただの冒険者のようだ。擁護してくれてありがとう。でもポジティブに考えれば、あの二人がわざわざまた痛い目に遭いたいということか。違う、そういうわけじゃないって。現在ドットーレは新しい力の実験中だ。その影響が外に。この人々の変異は彼の実験の副産物であった。先ほどの修行の移住はサンドローネの配下だった。おまけにドットーレと戦った私たちは全員呪いを受けてしまう。ひどい話だな。執行官に非常事態時の独断権を与える。ドットーレが脅威と判断された場合、アルレッキーノとサンドローネ Hey, we got the kill order. 陛下に感謝を。サンドローネ。あとまだ研究開発プロジェクトの成果をなどくらいから回収できていないから、撤退した後も賢明なご飯。そうだ、相棒はどうしてる？君たち。相棒？残念ながら彼は私たちが。Oh, Child must be pissed too. Like, okay, he's on the rescue team now too. 捕まったのか？どうしてドットーレとそこま。同感だ。だからドットーレにはダメだ、助けに行かないと。場所もわからないんだ。くそ。けど何？サンドローネの方でも対策を講じている。Hey, we got a pissed off child now. じゃあ。ああ。最後に必ず各国の神々と住民たちに制御不能な災害がなどくらいから外へと拡散しつつあること。その元凶はネジの外れた実験狂いだ。だが万が一などくらいがドットーレは今もファデュイの一員だ。故にこの地を守るファデュイは。そんなに悲観的になることはないさ。Again, looking very sci-fi. Loving it. I didn't get a chance to touch the teleport, so can't TP there yet. ちょうどいいところに戻ってきた。僕って飛行免許の試験免除してもらモンドでは街の外に着陸して歩いて入るよう気をつけるか。Oh, they're also giving backstory on why Durin's not allowed to use his wings. apparently you need a license to fly. Nice cop out, 僕 Hoyo. が申請しておくから安心するといい。今は目の前の Biggest cop out, but again, at least there's an in-world explanation now. 博士のエネルギー領域 Everyone should stop complaining unless they miss this part. 空爆の引力と赤力の原理に当てはまらないみたいだけど。Also, I'm very curious. I feel like YouTube comments glitched out. Could be wrong. ああ、不思議だね。
で、魔女界都市省の研究によると、テイワットの元素力は原初の公開の力から変化したものだと分かっている。君の体内には魔竜ドゥリンの力があるから、きっと感じと。No abyssal energy. そこである仮説を思いついた。コロンビーナさんと一緒に月の下流、あれは僕が知る中でも極めて精巧な装置の一つだ。特に目を引いたのが動作原理だったよ。なぜドゥリンの炎の元素力をコロンビーナさんが扱えたんだろうか。決心の彼女は公開の力を使うはずなのに。元素力はもともと公開の力から生まれたものだ。つまりあの装置の機能は光から生まれた7つの元素をあの装置は光に復元する。その構造はプリズムの観測から着想を得たのだろうか。それを成し遂げられるあの装置はスメール教令員の現段階における元素理論とそして I saw the Wanderer's hat. He's listening. 確かな理論はクラクサナリデビによるものだ。さて、目の前のエネルギー領域に話を戻そう。もしこれが純粋な公開の力である、噛み砕いて言えば元素力で公開の力を薄められるかもしれない。試してみる？ああ。Instant burst? Nothing? I see a crack. No? エネルギー領域の端に Oh, so there's a crack. Okay. 元素力が領域、ドゥリンもやってみてほしい。And I'm pretty sure the Wanderer is gonna like fly in, break it open, and just go straight to work. アビスの力で。Oops, taking a lot though. アビスの力による攻撃を受けると領域、これで確信が持てた。領域は純粋な公開の力ででもこれほど大規模なエネル全部を相殺する必要はないよ。理論の説明は以上だけど。So now they're gonna have to utilize abyss powers, which again, this is a good point to make now. Right here. Light. Generally good. In this instance, a madman is utilizing the power of light in a way that's detrimental. Does it make it bad or good? Now, the way to contain it is to use abyss powers, but we all know from like Tavat lore how often using abyss powers works out. So yeah, that they're stuck in a rock and a hard place to like use abyss powers but also be not corrupted by it. 気づいていたのか。いつの間に？しばらく前から見ていたよ。アルベドがまるで学会の登壇者のように話すもんだからついな。お気遣い嬉しいよ。ついで何をすればいい？風元素を操って円形の刃のような風を放ってほしい。Nice. 聞いた。しかも引き裂いた。Yeah, concentrated wind よかった。 as a blade. 入るの？力が拒み合うかもしれないから、ドゥリン、君はここで入り口を見張っていてくれ。それが妥当だね。警戒は任せたよ。二人とも気をつけてね。いつの間に合図なんてものを。先月新しく調合した錬金薬を持ってきているんだ。2本一緒に地面に投げると。ご忠告どうも。It plays the Wanderer? Yeah, we do. Enter the energy field. C3s all around. There's a lot of C3s going around, so they gave him the spindle. Of course they gave him the spindle. Signature weapon as well. やはり少し奥まで入ると裂け目が見えなくなる。領域内の人間が逃げられないようにする仕組みだろうか。Yeah, again, it's like an illusion. Anything wrong with the animals? 飲み込まれる前とあまり変わらないようだ。Oh, trying to attack me. Okay, so you want me to go up. Except the people are dying. 脈も呼吸もない。
死んでいるようだ。でもそれに死体のそばにはこっちを見てる。動物の目じゃ。何か Oh, that's 伝え new. たいのかい？そうでもなさそうだ。それに動物らしさを感じない。 I don't remember seeing that before. 他を I'll 見てみ try よう。 capturing it once we explore the island. It'd make for a great pet. Based on what we saw with the Fatui and how they turned into consecrated beasts, which were animals infused with Kuvaki energy, safe to say that these people are what the animals turned into. I don't know what you are, but you look cool as hell. Yeah, everybody has their own animal in a sense. どこも同じだね。生きている人間。結論を直接言わないのは僕の気も慎重なだけだよ。We're going back now. 気をつけろ。 Things are getting weird. お願い。あっちから声が聞こえる。 I was supposed to raise me up. Does this not lift? Or is it broken? Hold up. There we go. I guess it was clipping with the wall. ここでわからない。突然、みんな、まだ少しだけ。どうやらこのエネルギー領、それともエネルギー領域はどこも実験場になっているのか。人間の意識と動物の意識を入れ替えるなんてね。他の彼らは自我を失ってはいるものの、完全な動物にはなっていない。だから動物のように立ち、早く行こう。そうだね。 That's a lot of dead. But hopefully we could reverse this because again, there's a lot of unnecessary deaths because of the doctor. And is messed up. What about these ones? They don't have an animal or body to go to. Where's your bodies? O kaeri. 気持ちの悪いものを見ただけだ。ここで得た情報は早めにMore information. Okay. This is good. Each sphere has its own experiment inside of it. Very twisted. And so far I've saw 3. And they're growing, meaning the sphere of influence of the experiment is going to trap more people and more of the surroundings as it grows. エネルギー領域を突破する方法を見つけたよ。十分な検査力を、それからドットーレは領域内で残虐な大規模実験を行っている。私たちの予想通りか。それでそっちは順調。これから始めるところさ。もちろん。避難対応が済み次第そちら合流。私には必要なのだ。 Still haven't linked up. That means Lauma MIA? さて、演算状態に入るとしよう。Oh, using the thing now. Her gift. これが旅人。もっと豊かな心の持ち。あっちに誰かいる。何を見てるの？いいよ。ホタルが出会ったこと。俺はどこへ戻ったらいいんだろう。それともここに残っていわゆる英雄を続けるべき。走って
戦って任務をこなして、生活の唯一の不満は、この意識層は人の本心を映す。人は生きてる間ずっと誰かを思い続けるものなのかもしれない。さらに深く潜ってみよう。Oh, don't go too deep into the traveler's mind. Even I don't know where that leads to. We don't know his origins. Saving? Ooh, that's a new. ナシャタウンは生活する場所としては決して便利とは言えない。だが雰囲気は悪く。何が言いたいの？そう構えるな。別に深い意味などない。ただお前の冒険の始め、それともカーン・ルイヤに送ってほしいか？カーン・ルイヤはもうこの3つの月が何を意味しているのかまだ理解できてい。お前はただ見たくないだけなのだろう。そこにどんな答えがあり、肉親がどう思っているのかを、協力関係を築くには多少なりとも温情が必要。Oh, he sees Nefer. まずい。何を Damn. 何をするつもりだ？動くな。異物がいるようだ。ほうに。Damn. It's pretty much what Reaver did as well. Entered the dreamscape. Creepy. 助けてくれたのかい？早く接続を切らないとドットーレがあなたを捕らえて壊してしまいそうだったから。そういうのは一度で十分よ。あなたは勇敢だったし。ありがとね。Nice save, Nicole. Nice save. もしもし。旅人の居場所。どうしてずっと真っ暗なんだ？目を開けても何も見えない。一体何が？おっと、すまない。気づかなかったかもしれないが、先ほどまで。もしかしてネフェル？でもどうやって？彼女は今のお前の状況を知っていると。だんまりか。私はただお前の時間を遅くすることで侵入を妨害し、盗み見するような不届き時間を操る。この能力は実に面白い。お前が目を閉じた瞬間、その目を閉じてから開くまでの間に1ヶ月もの時が過ぎたのだよ。また自分の力を見せつけられて嬉しいの？いや、今回のはただの試運転に過ぎない。私は実践派でね。少し眠らせるつもりが1ヶ月も経ってしまった。時間の権能というのはまさか怒っているのか？たった1ヶ月だ。大したことで。俺をここに閉じ込めて何百万年だって眠らせたらいい。何百万年？お前は人間というものをまだよく理解していないようだな。私がお前を1週間ここに置いたとして。そう、数字が大きくなるほど全て意味を失ってしまう。残念ながらこのテイワットには確かに神がいるが、限られた寿命、脆い肉体、お前の長い寿命、そして特別な出自は彼らとの違いをはっきり示している。That's fine. Alien. Again, we're at that point in Genshin's story and lore that, yes, we're aliens. お前のことを思うと心が痛む。この世界はお前だから私がお前に特権を与えよう。Is this how we get our outfit? Like he's gonna like dress us up in our theoretical like how we look like before, or what we should look like. あの空間には3回入ったけど、私が戻った過去は時間をどんどん今ある手がかりから考えると、確かに旅人の周りからは
どこか知ってる気配を感 That's じた another けど ad break. ひとまず考えながら Ooh, the battle. Right. 人はいつもそうだ。本質を理解しないまま力。ここはスターダストビーチ。月の狩人が自分の体を取り戻す。How did Okay, so this is before we understood Columbina's time powers and like how she interacted. So where in this moment did she technically interfere? I don't remember. 大砲。あの時私は銀月の庭に、その後スターダストビーチ。かつての俺は幾千万もの破片に分解され、混沌とした時間の中に投げ込まれた。それでも俺の命と意志が消える。 He's still in the shadow form. もしここで月の狩人 No, you need it to happen because でもどうすれば。旅人、後ろ光が。あ、間に合わない。あれって私が前に旅人に教え、旅人の力なら耐えられるだろうけど、空爆機同士が瀕死と蒼月の子たち。ちなみにコロンビーナさん、先ほど空爆のレーザー砲がそれた時、飛散したレーザーのいくつかが瀕死島に向かいましたが、I thought that was Nicole who blocked it. あれって私が、未来の私。そんなこと考えてる場合じゃない。絶対間に合わず。蒼月、大地などくらいに眠る。この呼びかけが届くなら、感じられるのなら、もう一度だけ答えて。Oh, at the button mash. Button mash! Ah! Kamehameha! Or Kamehameha shield? 成功した。 Yeah, I thought that was Nicole. I remember seeing Nicole's hand instead. But maybe she was just there to bear witness to it. That's a head fake. That was like a red herring and all that. ちょっとコロンビ。今午後の3時なんだけど、人の部屋で昼寝しないでくれる？君のコーヒーすごく苦くてまずいけど。 Sleeping in Sandrone's room. まるで森で育ったみたいね。あなたがいたところには草を煎じたお茶以外何も。蒼月のこの暮らしは質素で、ならこれも食べたことないんじゃない？いい香り。A croissant. これはフォンテーヌでしか買えないお菓子よ。 Or a cookie. 今日は暇だ。 Shell cookie? 後でロザリンも来るけど、あなたがどう？ハム。ちょっと人の話は最後まで聞きなさいよ。それとも立派な月神様だから。すっごく美味しい。当たり前よ。この私が作ったんだ。 The happy times before we killed off Rosaline. So this is pre-Inazuma. サンドローネの機械油の匂いが混じってるかと思った。ちょっと、ねえ、前から気になっていたんだけど、まさか食べ物がまずいなんてつまらない。神として信者に頼られていたんでしょ？適当に願いを叶えてあげればただ飯にありつけて悪くなさそうだけど。じゃあただ飯のためにどういうこと？博士から聞いたんだけど、サンドローネって偉大な機械工よ。あいつ
余計なことを。その機械工は水仙十字結社よ。そう、それ水仙十字結社。はあ、冗談でしょ。お金を積まれたって絶対嫌よ。それと同じだよ。そう。アランのやつ、晩年になって私に何かやりたいことはないか、何か願いはないかって聞いてきた。アランってあいつよ。言ってもどうせついでに聞くけど、あなたはどんな場所ならずっといたいと思うの？ Well, Columbina then became self-sacrificing in a sense. In that last moment, she sacrificed herself to protect the traveler. That's the only difference between you and Sandrone. But again, they're very alike. Maybe that's why they're friends. さっさとお菓子を持って自分の部屋に戻ってちょうだい。私、やっぱり。それにサンドローネ、みんなにさっきヒーシ島の空爆機を借りることができたみたい。ここの時間は確かに遡って、みんなが言ってた謎の助っ人。もうあんまり力が残っ、この空間の終点はみんなのところへ戻る。Okay, we're going to the final memory. Usually there's an intermission between, but I think this is gonna be it. Which part of the past are we jumping into? How far back are we jumping into? Am I not close enough? The lighthouse. That's where I met Flynn's for the first time. I don't remember any interactions with Kuveki energy. Oh, here. This is where she was helping us. The books. Right. Wow. Callback. 資料を探してるこの時のことも。などくらいの歴史に深く入り込むことで、月の狩人たちの本当の私のしてることは。Completing the process. Right. You are completing the process. それともこれは必然なのか。もしここでみんなを助けなかったら。But you're gonna help them either way. それでもやっぱりは。確かこの本もだよね。But this also tackles the problem like the bootstrap paradox. If your present self went to the past and gave information to a past individual who's then credited for discovering that information, and the reason why you know that information is because you studied that individual, where did the information truly come from? あれ？ルオンノタル？私の存在を。待って。Yes, the Lunatar plot hole or plot point. How is Lunatar related to all of this? Is she Columbina? ルオンノタル。こ
これまで感じてた覚えのある気配はずっと旅人のそばにいたから。私でもなんでルオンノタルなの？あれは。 And I'm pretty sure Columbina would happily turn into Lunatar just to spend extra time with the Traveler as that. But that means she's in the past, and then she's technically in the present in a different form, which means she could come back. Kind of like a weird roundabout resurrection. Weird roundabout resurrection slash teleport slash time manipulation. Oof. Yes. Become Lunatar. Yes, I knew it! Oh my god. She is Lunatar. 戻る方法を見つけ、戻る。でもどこに戻るんだろう。この状態のまま。Is this the field where she first appeared? のことを成し遂げたのはずっと計画してきたから。私のを除いて血髄の力も2つ奪われてる。たとえ戻れたとしても、今むしろドットーレの奪われた力に対抗する方法を逆行する時間。あ、まさか月のいつの間にかもう蒼月の子が暮らしてるエリアに入ったみたいだな。決してもどうやってここに書き残す？何か方法を考えないと。Yes. Yes. Or maybe she made Lunatar. Maybe she's not Lunatar herself, just like an avatar, like a doll. It's still close enough. Right? God, that's such... I love this time stuff. 私がルオンノタルを誕生させたんだ。だからこの空間に過去を訪れるたびにあの子の近くだって私とあの子はつながってるから。こんにちは。お前の名前は？そして月の影にもう過去へつながる扉だから君と初めて会った時、祝福の証を感じ取ったって。あの時の私は、ほら、オイラたちは忙しいから遊びたいなら別の人。ああファイン。これからのことは任せお願い。私のそれから季月の花が咲き誇る庭へ君も私は Direction further back into the past, maybe? Oh, that's good. Oh, I love it. Oh, where's your giant moon? 何をしても責任を問われない快感を味わってみないか。そう、他人をありの私を信じろ。狂ってる。人を殺める自由。なんで俺を選んだ？世界を創造することは最高位の実験と言える。私の研究はその高みへと至った。神の実験室。完璧な遊び場。凡人は至る所に溢れているが、降臨者はたったの数人。新世界へ入るための条件は
罪のない人を殺すこと。これは月の狩人レリルが人を殺して自分の願いを叶える。考えはまとまっ俺にはできない。どんなに俺に期待しようと、それを俺の心が否定する。わざとらしく英雄なんて呼ぶ必要もない。初めて会った時から大きく進歩したものの、では私の誠意を示すためにいくらか譲歩しようではないか。俺がそこまで落ちぶれるとは思えないね。だがお前の抵抗の意志は確実に薄れてきている。世渡り上手。そうだ、もう一度私の研究所を訪ね。 He's really trying to convince us in such roundabout ways. お前のことについて私は背後から襲うなんて英雄ならしないだろうね。実に嘆かわしい。Nope. Stab him in the back. I like it. Oh, there's your moons. And there's your satellites. What is it, a Gundam battle? Yeah, like, fin funnels. Pyro and... oh, Pyro and... the Animo. Nice. Instant fire tornado. Gravity. Damn. 次はYes. Oh, the smugness of, like, I don't know you, but the Wanderer's like, I know you. 新参か、面白い。 Hit one of the satellites. Come on, make it. So we're in the one of the domes. Him trying to make one of the experiments. Wait, why am I calling him Hat Guy? I'm the one who gave him a name. この状況でまだ僕をカサッチなんて呼ぶのかい? Oh, okay, see, my exact thought process. Like, I gave you your new name. Why am I calling him Hat Guy? あんなところ、君以外に助けるやつなんていないだろう。大したことじゃない。なんでそんな顔で僕を見るんだ。僕が君を助けたこと、以前、スメールで君に借り、まあ、ドットーレの不意をつくこと、あの技はもう通用しないだろう。本当は奴を倒す時のために温存しておち。考えれば考えるほど、ドットーレは僕のことを知らないけど、彼の断片たちは僕の動作原理を元に作られていた。少し時間をかければ、僕が何者なのか。そっか。世界中から情報を消された。 Yes, okay, so Irminsul. 今の放浪者のことを知らないんだ。The Torah is still connected to the Irminsul. That's I think this is gonna be his weak point. 俺を助けるために奥の手。なんだその顔は。ただ単に君を救うことはあいつを殺す。君が死ねば他の人に迷惑がかかる。大丈夫？何かされなかった？ But we're back in it. We're back in action. カサッチが安全第一って言ったから、エネルギー領域を出たらできるだけ外傷はないようだね。ドットーレに救出は完了したし、これからやるべきことが山ほどある。And the heroes strike back, part 3. Okay, first things first, we gotta go back to Paimon. We gotta make sure, you know, she's okay, and tell her that we're okay. That's only fair. Hey, I stole my glasses in my pocket. 上皇陛下のお言葉。でも、タルタリアの言うかっこいいって、どういう意味？まさか。そう言うと思ったよ。それで。少し手がかりをつかめたわ。私が調べてほしいって言った推薦獣人
ルネ・ド・ペトリコール、ジェイコブ・インゴルドの資料のことをアラン・ギオタンはルネの理論も実践技術も嫌悪していた。アラン・ギオタンは君にとって父親のようなあなたにはこういった憎しみを抱く相手がいないかもしれないけど、もしリネたちがあなたのそれはもちろん喜ばしいことだ。アラン・ギオタンがそういう人間だったかどうかは誰にもわからないわ。どんなに偉大な人物でも死んでしまえば終わり。生きているものだけが Cold but logical but cold. Okay, everybody rush あの子たちが戻っ rush to our side. Rescue operation successful. 帰ってこれたのね。頭はまだついてる？ Why are you so concerned all of a sudden? 見ればわかる質問は君の焦りをあらわに。誰が焦ってるですって？無事で何よりだ。怪我もなさそうでよかった。心配？冗談でしょ？私たちファリュイが Nice to play it あなたの off. ことを心配していた。ちょっと！私はもともと旅人とは友人同士だ。 Pink Deer? Yo, Corn of the Children. Okay, that's a weird name, but hey, hello! Welcome to my playthrough of Genshin Lunar Phase 4 on YouTube side, nonetheless. If you haven't played this yourself and you don't want to be spoiled, I highly suggest you mute me. But if you don't mind, welcome. Okay, so Sandrone being the Sinduri that she is. 面白い冗談だ。アルベドさんから助っ人はもう必要ないと聞い And た I 時 still は don't see Paimon, so that's still concerning. ああ、帰り道でもその話をしたよ。カサッチは考えがあるって言って、僕とアルベドを外で待機させたんだ。わざわざ説明しな。カサッチさんの実力と勇気には感服させられます。And its consequences. Yay, Paimon! Reunion. よかった。パイモンも安心。マジでよかったぞ。I wonder how long it's been since we got captured. I want to think about it, timeline-wise. Anything longer than a week, I really feel bad for Paimon. あたいくらいの年のやつって友達同士が抱き合って大泣きしてるシーンに弱いんだ。年なんて関係ないだろ。俺だってそうだからな。愛のとおじさん。おっと、それもそうだな。ん？目が赤いぞ。Let's hug it out. 頭を撫でてやる。Barca. いや、それは大丈夫。そういう親父臭いのはいいから。Okay, I didn't think about that. Varko should definitely adopt Jehoda. みんな、心配かけてごめん。Like a ex-thief slash person trying to be good. And Knight Captain or Grandmaster. ドットーレの今の能力とその目的について分かったんだ。Okay, giant explanation with a time lapse. 月の三女神の力は私たちの予想をはるかに超えている。なんと冒涜的な。皆さんが不在の間にこちらでも新たな発見がありました。What did Sandrone find again? あのトラブルメーカーの厄介者がひっくり返されたケーキのようにおとなしく潰れるわけないわ。次は彼女を連れ戻す方法を考えなければな。逆行する時間。終わりの見えないさ。We can see what's beside Paimon. That's the connection right there. But the people in the room still haven't figured it out. That's going to be the key, I think, during this part of the Archon Quest, part 2. We're gonna find more clues about Lunatar, Lunatar's connection to Columbina. Eventually, someone in the room is gonna be smart enough to connect the two and say, okay, Lunatar is pretty much the physical avatar for Columbina, and we could use it as an anchor to bring her back
Like the present Columbina, not the past one. The one that is actually still moving in time with us, even though she's like in a weird, like timeless コロン dimension. ビーナさんは僕たちの時間とは逆向きに進んでるんだよね。なんだか特別な、その時間は一体どこへ向かってるんだろう。僕たちもそれについて考えていました。終点ならあるわよ。ニコ、いつの間に。私はいつもこうやって現れるの。魔女のお茶会でもこんな感じで登場していたわ。静かで神秘的で説得力があるでしょ。 Okay, nice up and down of Nicole. 時の終わりについてのお話ね。ええ、世界には終わりがつきものよ。そして時の終わりとはテイワットが誕生した瞬間のこと。でもコロンビーナさんは That ど doesn't こ even に matter 行き着くか anymore. はその時を逆行する RP 川が Linkin Park. どこから始まっているかによるわね。 That's like good stuff right there. では月神月は When I say Linkin Park, not just Chester, but the band's not the same. We already know that. It's gonna be hard to like pick up from the legacy of Linkin Park with Chester. So going forward, I still wish Linkin Park the best. But yeah, I still like the OG stuff. Can't go wrong with 万 that. 物に最初空に月なんてなかった。竜王ニーベルンゲンが3つの輝く月を昇らせたことで月の神々は誕生したわ。星々の影はニーベルンゲンに代わって権能を持ち世界を司るために生まれたの。けれどある日月の三女神は生まれたと。 Okay, backstory? No, okay, we're still going back to Columbina. Okay, there's still one more destination for Columbina in this timeless realm. 現実へと続く道は And it's becoming a little bit more purple, which is concerning because of でも implications of the 現実という abyss. 鏡がないと自分が正しい方向に進んでいるのかどうか、自分がどれだけの時間 Oh, を I want 歩いて Rear and Thelendis to make an appearance 方法は now. ないかな。進めば進むほどこの空間が Ooh, ooh, there it is, there it 不安定になっ is. ていくような気がする。 I see abyssal corruption. たまにアビスの力みたいなも急に現れることもあるから気を。 Come on, Thelendis and Rear. I know you're here somewhere. Oops, there it is. Okay, be careful. Whippy. Aha! まさか月の狩人 Also, I'm liking the reflections. まだ生き延びていたなんて。 What's up, my dude? How have you been after we yeeted you into this abyss? Or into this moonless place? なぜここに。その必要はない。君の言葉は信じられない。俺の力で俺を打ち破る。この空間に入る直前、古い友人を見た。 Yeah, he did see. God, what is his name already? How did I forget his name already? Guy who's chasing all the sinners of the abyss. God, why does the name escape me? Well, I won't, Corn. ダインスレイブ。 Dane's lift, thanks you, Columbina. 保存後悔。俺はここにあるすべてを呪い、飲み込み、引き裂き。外に出て復讐を続けよ。それは無駄なことだった。この空間に入るのはこれで2度目だ。一度だが今回は違う。
この肉体ここにあるアビスの There's some 力は abyssal power. 俺から発生したのは一部だけだ。それも元からこの空間にはアビスの力が存在していた。でも君はああ、その後それって頭の中の声が、そして Oh, he met Thalandus? 彼女。ソリンディス。そういえばネフェルが破片の中で。正確に言えば彼女の残した影だが。Yeah, she couldn't have survived here for sure. If Riri's original body before being powered by Kunheki or Kuvaki was destroyed and shredded to like billions of pieces, Thalandus is probably gone. お前こそなぜここにいる？ここに。こうしないと友達が。ああ。なぜ知ってるのか。俺を蘇らせたやつがそう言ってたんだ。あいつの言葉からは力への強い渇望を感じた。That one line just says, the doctor, just straight up, Ririr and his resurrection is because of the doctor. それって。Wow. 奴は随分と前から俺の破片を大量に集めていた。その男の研究に興味はなかったが、当時アビスに侵されてた。So he got played too. これがなどくらいのワイルドハントが急に活発になった理由。決心。何？かつてお前を殺そうとした奴が頼み事をすったが、今の頼み事。ソリンディスに伝言を頼む。ソリン To デ the ィス。 past. Oh, because he knows Columbina could go to the past. ああ。俺にはわかる。自分で会いに行かないの？いや、どういうわけか。俺が見るのはいつだって彼女。その代わりこの先のアビスの障害を排除しよう。いや、たとえ断られても障害は取り除く。さあ、なんでだろうな。こんな自分が嫌になったんだ。I still want to attempt at his boss fight one more time though. もしかしたらずっと前から。何を伝えた？すべてだ。俺の。もう少し絞れない？ Abridged version. では私たちに危害を加えたことも話すの？お前の好きに。愛は誠実であるべきなのに、かつての俺たちは。Yeah, the fact that Thalandus was part of the Red Moon Dynasty. Rashir was also an assassin for the Empire. Or the Conria. 任せて。Doesn't that make it possible that he could also be a playable character now? If he repents and then Columbina releases him from this place. Yeah, that's dope. I wouldn't mind a Rashir and a Dainsleif team up in the future. 確かに裏切られたとは言っていた。でも君のなぜ伝言できるって分かってたら、きっとこういう。感謝する。俺が言うのもおかしな話だが、死ぬなよ。He's just gonna sit here in his prison? Damn. At least I was right about the fact that he's content with being here now. The only thing I was wrong about in my prediction was him meeting up with Thalandus and being at peace. He still feels guilty, so he's at peace but by himself. Ooh, looking a little gray now. Well, greenish. アビスの力の妨害がなくなった。
Twirls. Okay, it's a grayed out Telendis though. あれがソリンディスさん。ずっとすぐこんにちは、ソリンディスさん。あなたは誰？どうして私の名前を知ってるの？私はコロンビーナ。 Looks like she's still kind of fragmenting too. 伝言を。レリルですって？彼は今少し前よりは。そう。そして彼もたくさんの人に辛い日々を過ごさせた赤月の民だけじゃないよ。あの時よりももっとまずい状況になってるのね。本当に知りたい。ええ、せっかくのチャンスなんだから。勇気があるんだね。でも時間はあまりないの。Abridged version. レリルの心に宿ってた憎しみの火種はたくさんの人に利用された。でも今は彼は自分の過ちを何を伝えたいのか具体的に。でもきっと彼はずっとごめんなさい、コロンビーナさん。悲しさ。大丈夫。伝言は伝えたから。待って、コロンビーナさん。何？この空間の時間は逆流してるの。先に進んでもさらに遠い過去。分かってる。その再発。月髄がなければ3つの月の力なしではこの空間の奥まで。一応ね。よく考えるんです。命が終点のある列車だとしたらどうして私はたどり着けないのかしら。私だけじゃなくこの永遠とも思える空間、どこにあるのかもわからない。 It seems like it existed forever, even though it does have a beginning itself. 笑えますよね。 But like what Nicole said, the moons were a shadow of Tevat. Even though it came after, the shadows were always was already there. So the moons themselves have a beginning, but where they came from. So probably the power that connects the two could still technically go further from the birth of the moon itself. かつての私はカーン・ルイヤの神秘院の研究員で、後月の月髄のレリルは国王の臣下で、私のことでいつも困ってた。彼には不幸から逃れてほしかった。あの時陛下が王女殿下を見つけた日に戻れたらと思って。殿下の力は陛下にアビスの過剰な研究開発を進めさせるきっかけとなりました。たとえ国王陛下を退すことは叶わなくても、せめてレリルのすべてを元通りにしたい。 Oh, you wanted to kill the sibling, アビスは bro. 私の心の中の卑劣な欲望を増幅し、私は愚かにもすべてを変えようとして。でも私の力はあまりにも小さい。 Well, again, like she said, she got influenced by the power of the abyss. こんな状態ではここから出られる日は永遠に来ないでしょう。それって気づいていますか？私は昔の研究とこれまでの観測結果からこの金色、この力が現れる規則も含めて。 No, she's learning how to control her powers. もしかするとあなたならずっとこの場所の最果てがどこなのか考えています。私の知る範囲では月に関する伝説の中で最も古いのは、その伝説が真実かどうか私にはもう確かめる。分かった。お礼を言わなければいけないのは私の方です。もしこのままこの静寂の地にレリルのことを。それはいいえ、私たちはこの話はもうやめましょう。そして現実の世界がもう二度と同じような苦しみに見舞われませんように。 But again, if Columbina keeps going further back in time, she could prevent this. レリル、未来にいるあなたの姿は見えない。私たちはきっと
この時空の檻に永遠にとらわれることになるのね。でも過去を見つめながら少し一緒に過ごせない？ Such a tragic story between these two. 初めて会った時のように二人並んで座りたいの。 Again, I was one of the few people who didn't hate Rerear initially, and understanding like why he had to go through his things. Like he had reasons, and he was caught between a rock and a hard place, which, you know, kind of went into the hand of the destruction of Conria, but what could you do? The Doctor, on the other hand, is truly irredeemable. That's a different kind of villain. まだたどり着かないの。本当に意識が On Columbina, you gotta make it to the beginning of the moons. Nope. Nicole? ねえ、大丈夫？ If Columbina could be in this like timeless place that reverses backwards, I'm pretty sure the other moons could make it here too. もしかして遠い？ That's a good revelation right there. I like that. 月の三女神が姿を消したって、なんでだ？どうしていきなり消えちゃったんだ？多分この世界があまりにも。ニコさんが前に月神の話をしてくれたが、月神たちは宗家の戦いの最中。でもよく考えると変だよな。だって物語では月神は月で生まれたって言ってるけど、どうして生まれた場所が違うんだ？二代の月神の間にはそれからみんな覚えてるかい？さっきサンドローネが言ってたけど、4という結果が成り立つのは月髄が月として認識された場合だけだ。他に情報がない今、これだけでコロンビーナの。そうね。I have another theory for the four moons being detected. If the moons are dead, but they detected four moons, again, the past moons are interfering right now, so they become detected. But also, like a past version of Columbina and a future version of Columbina are at that same timeline, so that they're technically showing up on the scans. Maybe. So 2 old moons and 2 Columbinas equals 4. コロンビーナは強い意志を持っている。今のところドットーレと正面から戦ってもドットーレのやつ。Again, there's also that Lunatar right there. I'm not sure if it's interfering with the scans too. やつがもっと恐ろしいことに手を出す前に、いい？友情だの団結だのの話をしてるんじゃないの。あの偽りの神を抑えられる。確かにコロンビーナでさえああ、大体その通りだ、サンドローネさん。世界を救うことと仲間を助けることに関係なんてない。どっちも並行する選択肢だよ。仲間。もちろんです。あいつだけじゃない。お前。それは言うまでもないわ。資料を持って駆けつけた時から私は自分をよそ者だなんて思ってない。アルレッキーノが馴染めたんだから。Yeah, I'm definitely gonna make a Harbinger team in the future with just Columbina, Sandrone, and Arlecchino. どうすればコロンビーナが帰ってこれるかだけど、その点について私はずっと努力している。このまま計算を続ければ突破口が見つかるかもしれないけれど。演算力？エネルギーじゃなくて総合的なデータ処理能力のことよ。厄介なもん。水星十字結社のルネド・ペトリコールも I just realized something. If this is technically the start of part 2. 方法はわからない。もしかすると原始大会の力を使ったのかも。I'm going to see that reference, Fontaine stuff. でも彼の技術理論は私の今の術式とは全く違うし、めんどくさい。こんな技術の壁があるなんて知っていたら。
あどうすればいいんだ。はあ、あなたにはわからないわ。世界の未来を計算するのにどれだけの演算力が必要か想像できる？ Anefa and Ino? 士気の下がるようなことばかり。仕事も終わったことだし、皆ゆっくり休むといい。That's enough computing power. And technically, Hat Guy is a robot. あの人。場所を変えよう。君も知っているだろう。ドリーは随分前に一回今のナドくらいの状況はかなり厳しい。ドットーレの性格を考えるなら今行動しない理由は2つあるはずだ。1つ目はまだ新しい力に慣れきっていないから。彼は遅かれ早かれ全てを飲み込むだろう。偽りの神。前回は僕で今回は彼か。僕にまつわる情報が世界中から消し去られてもなお、ドットーレはかつて僕にこう言った。神になる過程はまるで狼や大蛇となって月を飲み込むようなものだと。結局 Yeah, I'm pretty sure Kazi, or the Wanderer at the time, before he erased himself, was pretty much like a test run or a prototype of what he wanted, so... Oof. スメールの砂漠にはキング・デシェレとアフマルの盤面がある。それはゲームだったのか、それともアフマル神にとってゲームを作りルールを定めることは、3月の力は常人をはるかに超えている。各国は前線に駆けつけるより、ドリーは早急にクラクサナリデビに状況を伝え、七失勢にも多少の手はある。少なくとも神の守護があればなどくらいが消えたとしても、君の他の国の友達。その通りだけど何も失いたくないか。欲張り。甘いってことも欲張りなことも分かってる。でもそうじゃなく、戦いそのものは一瞬だけど。 Yeah, I'm gonna save Nodcry. I like this place. こなそうとする。誰かを救うために生まれてきた。それに君がうまくやれなかったと。気を悪くしないでほしいんだけど、ドットーレにも似たようなことを言われたよ。そういうわけじゃないさ。それよりも君の覚悟がどれほどのものか確かめたいんだ。心配してくれてる。旧敵が成功を収めようとしているんだ。旧敵がもうすぐ全知全能の神になるなんて。でも思ってたより冷静だね。当たり前だろ。今となっては認めざるを得ない。昔の僕は軽率で、今はもう一人で解決できる状況じゃない。でも世界は僕に他の美徳なんて教えてくれなかった。そんなもの。何か方法があるの？その前に君とさっき言った通り君は彼女。この問題はとても重要だ。ファトゥスではあるけど。Yeah, I honestly trust Sandrone. She's good. そうか。じゃあ3人で話そう。解決できないわけじゃないけど。俺に払えるかな。もし君の英雄気質には困る。行こう、サンドローネのところへ。Are they gonna hook up? They're gonna go back to Sumeru, hook him up to the robot for computer power. Ooh, haven't been like this in a while. My team. Okay, so they want me to go back to the Curatorium. Before the cutscene picks up... Ooh. Oh, right, I'm still in a special instance. Right. The map unlocked for me. That's good to know. The biggest one is covering... Wait, no. Wait, the biggest one is covering the initial part of the new island. And then there's the bureau, which is slightly smaller, but this is still the bigger one. Then we got two small ones here. Okay. I'm gonna go grab my food real quick and a refill on some water. Real quick, just BRB.
Okay, I'm back. I got some water, I got some spicy samosas. Bite size. Light snack, but I feel the heat. I feel the heat. Okay, so again, this is the special instance of Nasha Town. It is empty. Completely empty. Again, I haven't really fought this entire Archon quest. A little bit of the trial characters here and there, but nothing too serious. Konnichiwa. オイラもいるぞ。みんなの荷物を一緒に片付けてたんだ。来るのが早いわね。まだ通信急用だというから駆けつけたんだ。アルベド、ちょっと錬金術に関することで聞きたい。どうやら僕の知識も少しは役に立ったみたいだね。まずは術式を最終的にどんな方向に改良したいのか。この術式で世界の未来を演算できるようにしたいのよ。ルネの死証言理論を組み込んだんだけど。うん、手伝うよ。でも演算力はそれはもう解決し旅人が手伝ってくれたのかい？まあ間違ってはいないわね。カサッチのこと？ええ、そうよ。おお、教令院で勉強してきただけ。でもカサッチの姿が見えないね。ついてきて。カサッチ、返事がない。カサッチさんは自分が人形だと言っていたね。これはさっき君たちが。ええ、さっき彼が旅人と一緒に私のところに来て。フラッシュバック。なんですって？毎度ながら全く大げさだね。毎度ってどういう意味よ。私たち。君のような性格なら長く観察する必要もないさ。教令院の学生風情。発表した論文の数は確実に君より多いさ。それに身分なんて関係ない。パイモンだって教令院に学籍。本当に？ほら、だから面倒だと言ったんだ。チャンスをあげるわ。さあ、この世界は常に様々な情報を処理している。世界の未来を計算したいならそれを簡単に言ってくれるわね。世界の待って、まさか世界中のことを言って。僕が人間じゃないのは分かっているだろ。簡単に気づいたわ。技術はかなり古いもので、フォンテーヌの機械とは全く違う体系ね。Yeah, the Raiden was really ahead of his time, or her time. Whenever the Raiden made, well, the Raiden Shogun, or A made the Raiden Shogun puppet and the Wanderer, I would say that's the peak automaton. Like, absolutely peak. カーン・ルイヤの技術で僕は人形なんだ。人形が生きるためにはエネルギー供給と演算のためのパーツが。あなた、旅人が君は信用できると保証してくれた。だから演算のために僕純白の樹木で作られた世界樹の一部だ。カーン・ルイヤの技術と世界樹、本気なの？コアを取り除かれた人形は完全に動力を失い、その状態が長く続けば完全に壊れてしまう。Oh shoot! Okay, no, that's risky. と同じなのよ。Okay, あなたはそれを分かっているはずでしょ。 instances of a character dying, but we could still play them. I don't think so. So, I don't think the Wanderer is gonna die. Because, again, playable character and all that. Excuse me. そんなのは常識だ。
強調して先に言っておくけど前例がないから構わないさ。本当にあなたも話し合ったの？彼は俺を信頼してくれて試してみよう。Oh, you better live up to our expectations, 知らないけど Sandrone. でも術式のために自分を維持するコアを私に貸してくれた。術式の完成はもう間近。すでにコアは使わせてもらっているわ。彼のコアはこんな感じ。純白の枝。確かに。で、コサッチ、本当に大丈夫な？あいつ死んじゃった。理論上コアを時間内に戻せる。あとはできる限りリスクを避けて彼のコアが演算が終わるまでの間、彼の体を守る必要がある。彼の周囲で信頼できるのはあなたたちと旅人だけ。最善を尽くすよ。コサッチ。演算は順調に進んでいるわ。結果が出たらNow that I think about it, some rune guards have trees growing out of them. The rune guards and the rune graders. I'm on endurance and next to that guy with the Lunatar. コアを取り出すリスクとして考えられる最悪のケースはリセットか完全な停止だろうね。コアはいわゆる心とは全く違う。むしろ他の重要な機関に。だが結局それが一番役に立つ。人形と人間に違いがあると思うかい？前世も来世も当のあるいは本当の人間になれたからこそ。サンドローネは絶対成功する。 Makes me want to use the Wanderer a little bit more in honor of his sacrifice. 勝利の瞬間のため。君は。私はソネット。あなたからはカノン姉様と同じ力を感じる。Kanon. So Kanon was the old Frost Moon. ソネット。じゃあ君は。へえ、私を知っているの？ So Sonnet, that's the one that iridescent. That's the one that the Crimson Moon. コロンビーナ。 So it was essentially pink before it became crimson. Nice. ハイポセレニア。綺麗な名前だね。友達と一緒につけた。友達？お空に友達がいるの？え？あ、疲れてるよね。ごめんごめん。他の二人の月の女神の。うわ、何でも知ってるんだね。おっと。いけないこと大丈夫だよ。大丈夫というか準備しすぎたのかな。ここにどれくらいいるのかもう思い出す。あなたはいつの間にここへ？ここに来てどれくらい経つの？ This kind of sucks. Their design looks amazing. とても長い時間が経ったような気がする。Also, she's tall. 体の具合はどう？顔色が良くないね。もう少し頑張れる。 Oh, I like the design. One of them's a U, one of them's a C, and the iridescent is a backwards C. 今みんなで住んでるところ。心配しないで。姉様たちはみんな優しいから私が紹介してあげるね。 So I was right about the four moons being detected. But it wasn't two Columbinas, it's just her past self. The original Frost Moon. But I'm pretty sure a lot of people are going to demand these people become playable now. Like, they don't have your generic NPC looking avatars or character models. They look legit cool.
Just for like a one-off cutscene in an Archon quest? 私の後ろにいるの誰だと思う？未来に生まれた私たちの可愛い妹なんだよ。こんにちは。それじゃあ紹介するね。こっちはアリア姉様。 So the biggest 女 one? 神。それからカノン姉様。蒼月の女神。 And her previous incarnation. ハイポセレニアの力は姉様に似てるみたいだよ。 I think Sana is reading it as like, oh, there's a fourth moon now. Because again, they can't mess up with time, so they don't know they get destroyed, or maybe they're just hiding it from Sonnet. But they know a fourth moon isn't going to be born. Meaning they know it's reincarnation. ハイポセレニア、こんにちは。ごめんね。大丈夫。人見知りな妹みたいね。心配しないで。ここはどこなのか。 The beginning. お願い。ここはテイワットの原種の主である竜王ニーベルンゲンが月神を幽閉した牢獄だよ。Wait, what? He didn't create the moons? The moons were prisons, maybe. カノン姉様。もっと聞か。原種の主竜王ニーベルンゲンは No, he did create them. He did create them, but then why imprison them テイワ afterwards? ットの秩序を守るようさ。でもその後テイワットを去り、より広大な世界を探索しに私たちは昼夜を問わず空中で己の責務を果たし続け、またの名を。天理。そんな名前が付けられたのか。最初は私たちもその存在を拒んではいなかった。私たちは平和に暮らしていて、 Yes, but then when the dragon came back, 家に that's... 客人を迎え入れたような気分でいたんだ。でも次第にこの客人が世界に対して改造と支配の欲望を見せ始めたことに気がついたの。 Yep, squatting. They were starting to squat and like, oh, they should rule this place instead. ええ。そのルールには竜王が私たちに教えなかった。私たちはその秩序がテイワットにとって善なの。少なくとも私とカノンは知りたかった。ソネットは反対してたわね。 Sonnet didn't want to become... or didn't want to let it happen. そして私たちは気づいた。皇天の主は一部の生き物たちが力を求める行為に対して異常なまでの敵意を持っていたんだ。 Paranoid hostility. あるいは Certain life 恐怖と言った forms. 方がいいかもしれない。だからこそ自らの力を象徴する天の釘を降らせ、地上の生き物 Anybody たちを who 罰した。 wielded abyss power. That's the lore for the nails, but again, it could be like the real reason could be here. あんなの罰の域を超え。たとえそのルールが秩序をもたらすとしても、ルールに触れ、私は罰を受けた者たちを災いから逃がすために全力を尽くしたけれど、その助けられた者たちの中に、そしてついに私たちが何らかの対策を講じようと。壮夏の戦い。そんな風に呼ばれているんだね。ねえ、結局どっちが You 勝ったの？ probably shouldn't want to know that. 私の知る限り、壮夏の戦いで天理は、そして原初の Was 主 destroyed. じゃあ月は？気にしないでちょうだい、ハイポセレニア。私たちは王実の歴史の残光に過ぎない。 The fact that they could still exist is pretty cool. 空に残されたのは蒼月だけ。光月と光月はやっぱり私たちは死から逃れられないんだね。ソネット。でも
君と月神は自分の月から離れては生きられないんだよ。はい。彼女の言う通り、蒼月が偽りの空に遮られただけで、この月の宮殿の中ではまだ私たちの身体は存在している。この場を去るとき、私たちのごめんなさい。謝る必要なんてないわ。むしろ言い争うよりも前にもっと早く決断していたら。だったらなおさら後悔している場合じゃない。それよりも可愛い。違うかいハイポセレニア。私にはわかる。君の物語はまだ Yeah, 終わっていない。 your moon is still alive, and I think they know you're a reincarnation, so. 数比配列起動。メインプロセスはそのままに世界の命運と変革をもたらすのサブプロセス。月の検索。やはり4つね。いや待って、月のことで私は一体変数。世界の変数がどこから来るのかは分かった。でも月はもしかして生と死。月にとって生と死に違いはない。でも不思議ね。不滅とされる魔人ですら実際。待って、思いついたわ。もし生と死が変数なら私たちはずっと誤った前提にいたのよ。誰も月髄が生きている月と同じだとは Wait, 言っ what て do you い mean? なかった。 No one ever said the moon Mars equals a living moon. サブプロセスを起動。再検索を実行。ノイズ要素月髄を除外。どうして月髄をすべて取り除いてもなおテイワットにはまだ3つの月が存在している。再検索。結果を生きている月、真実の月まで絞り。どうした、なんてこと。コロンビーナ、これはどういうことなの。世界に騙されたの。 So 3 still exists, あなたが technically. 私たちを What did Columbina do in the past? What did they do? つまりニーベルンゲンが月の三女神を幽閉した空間は月の影である可能性が高いということかい？ You think the moon's reflections might be renewed and imprisoned the three sisters? Well, they did confirm that, but they're still technically dead, right? ええ、それでいろいろと説明がつくわ。例えばどうしてあの空間が月神の力に反応して月の飛び、そしてなぜコロンビーナさんがそこから出られん。コロンビーナがよこしたメッセージには必ず帰る方法を見つけると書かれてたけど、コロンビーナさんが今もこの世界に姿を現していないということは、事態は本当にそんなことができるのならとっくに。ええ、今のような状況を思うにルオンノタルはコロンビーナさんが残した Yeah, see, they even used the same word that I predicted. 未来の Anchor. 座標を示すためのね。それがルオンノタルが旅人。なるほど。つまりコロンビーナが現在に Key 戻るための points. 条 Key 件を満たす。 points. でももしもし、みんな聞いて。すっごく大事な話があるわ。コロンビーナは死んでいないわ。もしかすると詳しい状況はまだわからないけど、彼女は過去で私たちの想像を超えることを成し遂げた。本当に大したみんな同じ気持ちみたいだな。月神の嬢ちゃんも戻って。私は術式を維持しながら。 Keep going, but yo, what about the Wanderer? You can't keep calculating. あなたたちも休んでないで。一緒。死んだ月がまだ生きてる。それにルオンノタル。遠い未来でそんなことが。私たち月神の力は
テイワットの最も根源的。ハイポセレニアの言ってた友達って地上の人たちのことだったんだね。いいなあ。私も地上に降りて遊んでみたかった。君たちは？もちろん。私と姉様たちでできることは全部。そう。まるで渦の中心みたいにね。すべてのものは最終的に。An eternal prison. At least they're not dead though, that's the thing. 試したことある？ Honestly, I think the Dragon King saved these three. Because from imprisoning them three here, in a sense, and they can't escape, like in a time loop, even though their moons were destroyed, if they went back, they had no moons to go to. So they would have disappeared. So being trapped here, having the moons destroyed, still allows them to be alive. I'm not sure if that was intentional of the Dragon King or by accidental, but it worked out in their favor. Even though they're stuck in this timeless place, they're technically alive. トンネルって入ると空爆機を使って現実世界に、それともあのトンネルは私しか。空爆機？などくらいこの月のの。月は確かに君の言う。でもここには他の場所と違うハイポセレニア、空爆機を見せてくれな。これってあなた自身の力じゃないの？違うよ。などくらいの至るところにある空気の中。いや、断言できるよ。この檻に閉じ込められる前。ましてそれに影響された生き物なんて。おかしい。どうしてここの現実。ハイポセレニアの目的は出口。友達を助けるために。つまりとても危険な話に。3つの月を一人の女神の体内に宿すなんて、その相反する力がもたらす苦痛は尋常じゃない。分かってる。でもたとえ私たちが全ての力をあなたに渡す。ニーベルンゲンがこの牢獄を作ったのは私たちがこの力を使って戦争に干渉するのを防ぐため。That's how having Columbina put Lunatar out there before coming here was a smart move. だったら一体どうすれば。コロンビーナ。Not speaking kind of sucks. コロンビーナが本当にその時間の始まりまで行けたとして、どうやまさか伝えたい言葉を石碑。いや、コロンビーナは口数こそ少ないけど。もう一度整理しよう。コロンビーナは私たちと共に月の狩人と戦い、気月の夜を過ごした。私たちの性格もやり方も能力も十分分かってるはず。そんなコロンビーナが遠い向こう。 What would she do? What everybody's thinking. 旅人、あんた前に言ってたね。ルオンノタルが誕生した。もしコロンビーナがルオンノタルを残したことに、単なるもしこれがコロンビーナの一部だと。前に月の狩人の心臓から待て、ネフェル。もし本当にそなたの言う通りルオンノタルを通し。分かってる。カーン・ルイヤ時代のレリルを見ただけで失明は避けられない。でもこれが私たちに Ooh, risking being blind. Damn. 姉さん。ヤフォだ。昔私が言ったことを覚えてるかい？でもなんだい？その日がこんなに早く来たんだ。喜ぶべきだよ。It was like the Sharingan. Overuse, you can become blind. 約束してくれ。分かった。
よく考えた結果か。考えることなんてないね。本来なら月の狩人をせめて予防それでもそなたの勘弁してくれよ。やっと決心がそなたが私の言葉で怯えるとは思えぬな。もういいだろう。ぐずぐずしてないで始めよう。Prayer to the Moon Goddess, which is Columbina. できた。Artifact from ancient Sumeru to peer into the mind. A mind that's connected to the past, even though it's in the present. Whew. 頼んだよ、おちびちゃん。 Gotta love this timey-wimey 過去 stuff. に何が起きたのか教えてくれ。Ooh, there it is. 月の力。空ばき帰る方法は思いついたけど、みんなと話してみよ。Let's do it in order. Youngest sister first. Actually, no. It's again, we're technically her clone slash reincarnation. So let's go closest to farthest. どうするか決めたの？危なくないといいけど、姉様たちを呼びに行こ。 You gonna follow me now? Oh yeah, yeah, you are. Nice. Or no, you're just gonna go towards her. So, さあ。I'm gonna wait for them to make it all the way there. Slowly but surely. And she's gonna take her place. Right there. Oh, my eye. どうやってここから出るつもり？私はここで一体何や。それに未来の友達にどうやって計画を伝えるの？信託を残す？でもここからは一筋の月の光さえ。もしメッセージを見つけてもらえなかったら。きっと気づいてくれる。具体的な。私のやることは、まずは私の魂をここに残す。 Oh, okay. 見えたよ。魂？神格のこと？この牢獄に気づかれないほど小さい自分のそれは今の私の魂と。だからきっとここの魂を未来の現実へと。まるで大地と月を結ぶ。私が暮らす未来では、そして私が残したその魂の一部は。でも魂なんて本当にここに残せるものなの？ここに来る途中、かつてこの場所に迷い込んだ肉体はすでに消え去っていたけど、その前にはかつての敵にも出会った。彼も。つまりこの空間のルールは私たちの神格と力を封じ込めることを目的として機能するから。でもたとえ肉体が檻を抜け出せても神格なしじゃただの抜け殻じゃないの？まさか生きていなければって。私は自分の肉体を月光に変えて、などくらいに降り注ぐ
それはナドくらいを守護する力となり、この大地に静かに溶け込んで。 So all the Kuvaki that was in Nodcry was actually just Columbina. でも私一人の姉様たちの助けが。あなたは私たちの可愛い妹なんだから、そんなにかしこまらないで。そしてあなたは未来に一人で生まれ、ずっと孤独に生きてきた。忘れないで。私たちはあなたの姉様 She found her actual family. アリア姉様の言う通りだよ。私ずっと前から妹が欲しかったんだ。いつも二人の姉様にいろいろ言われてばっかりなんだもん。やっと姉様になれるチャンスができたんだよ。こんなに可愛い妹。ソネット。カノ？ごめん。わがままな願いだってわかってる。蒼月はまだ。いや、誤解しないで、ハイポセ。ただ私たち三姉妹が君が未来の世界のこと、未来の蒼月のこのこと、地上の人々がはるかに豊かな未来を生きているのを知ることができた。君の計画。 Yes, yeah, the future's not that bad. Minus the, you know, Kanuyan destruction, the destruction of Sumeru. Yeah, there's been a couple of apocalypses after their time. I wouldn't say it's peaceful. You also got the Archon Wars. That was definitely not peaceful. But Tevat still lives. So, call that a bonus. 私たち三姉妹は生まれた時から一緒だったんだ。今さら一人で生きていくなんて耐えられそうもない。この姉様。でも最後にもう一つ、どうして両目を隠しているんだい？ Oh yeah, why does she cover her eyes? うんうん。私も初めて会った時から気になった。私はかつてだから本当の家に帰るまでの。そうか、確かにそれなら偽りの空を見ずに済むかもしれない。でも約束してね、ハイポセレニア。君は帰りたがっているけれど、そこが。手を貸して、ハイポセレニア。姉様とソネット。It is kind of getting late. So, okay, here's the deal. If Columbina makes it back and we technically rescue her before we fight, what's his face? Before we fight the Torre and the Doctor, I'm gonna save the Doctor fight for later. If I will save that for like that big finale for something like the either tomorrow or Friday. I will do the polls after we rescue Columbina. That was the initial goal. I thought we were gonna have to beat the Doctor to save Columbina, but I like this outcome a lot better. 今度は私たちはかつて時という大河の長。私たちは狂気とひらめきの使者。今私たちは太陽を待ち望む魂。君は微笑みかけてくれる人々のもとへ帰るべき。Her forehead tattooed stayed, and same with her eye makeup. これで終わりか。うん。三月の力はこの瞬間から。ハイポセレニアはこの世界で唯一の三月の女神だ。Hey, she gets her own personal moon now. ありがとう。ありがとう。 Does she get to open up her eyes now? Come on, look at your sisters for real. Yo, Christine, yes. If again, I'm not sure if you played this part yourself, but this is some good stuff, some good lore, some good like new models for like these two characters. I don't want to spoil it, but then again,
It's really hard not to spoil because this is a key point in the story if you're just tuning in now. 牢獄の外にある3つの月の力を君に託すことはできない。私たちが消えた後の残骸をめぐる紛 Yeah, 争は look at these three. Oh, shame that they can't be playable characters. Shame that we can't probably revisit them too. I would want some photo shoots with her, with all three of them, with Columbina. 分かってる。姉様、体がなんだか変。すべての力を捧げた私たちに残されたのは凡人の肉体だけ。牢獄がこの肉体を This is why we don't get to see them in the future. Their time is up. 大丈夫よ、ソネット。これは誰でも、どんな神様でも、いつかはたどり着くゴールなの。私たちの最後の願いだ。 Open your eyes, look at us. 3月の力を使って私たちをこの場所から現実世界へと送り届け、力を失った私たちが最後の時間は。分かった。ソネット、絶対にアビスに屈しないで、怖がらないでと伝えたい。でも Oh, right, we did see her in the past. That was a version of... That has to come to pass, though. なんでもない。 Oh, that interaction now hurts. Because when we interacted with the Moon Marrow, and it had the voice of Sonnet, she already mentioned Columbina's name, meaning she already experienced what's happening right now. The transferring of the power, becoming mortal, getting corrupted by the abyss, becoming the Crimson Moon instead of the iridescent moon. Ugh. That is painful for Columbina to know what's gonna happen to them. さようなら。さようなら、ハイポセレニア。私たちに代わってこの世界をしっかり見届けてね。Painful, but now she has the power to come back. 私も自分の体とお別れをしないと。この身を月光に変えて。ナドクライトだから、昔のナドクライには空爆がそこの力は、私がナドクライに散らばった後に現れ、現実の空爆が私に応えてくれていたのは、今まで見てきた金色の力は、私がこの地に残そうとした魂が導いてくれてたんだね。 She made a time loop. That's what Columbina is doing right now. She's making a closed time loop. 三月の力、太古より光り輝く月光よ。我、コロンビーナ・ハイポセレニアは、ここに我が身を暗く長い夜に投じ、この大地と共に、月下の生きとし生ける者たちと共に、回帰の時が訪れるまで。 All of that power that we've been using throughout the entirety of going to... Yes, about 3 of them from... okay, I had a bunch of things, but the 3 key things that I predicted came true. Lunatar being an anchor being, or being Columbina herself. And they used the word anchor, so very close to home. So that prediction was right. Rearer still being alive and choosing to be happy in this moonless prison that Rearer got sent to. So he's not gonna come back. He's content. He said he doesn't want to come back, and that he accepts that what he did was evil. He doesn't mind staying imprisoned in that moon place where we yeeted him last time. So that came true to me. He didn't find Galendis, but there's a reason for that. It was kind of like heartwarming to see it in this quest line. And what was the third one that I remember?
something about the time loop stuff. I can't get into detail because it's very big. But yeah. There was a couple of twists and turns though, like the 3 moon goddesses still being technically alive. And then we get to meet them. Some lore implications with Necessic Cruz and what's his face? The doctor. にってことだけじゃなく。驚きですね。ネフェルさん、世界の果て、それとも、Yeah. ラウマさんの医学は時の流れさえも打ち負かせるほど。思うに、コロンビーナさんが儀式でネフェルが大きな負担を受けることを見据えて力を残し、ネフェル真実を覗き見る者は過酷な代償を払うものだ。私たちの思った通りだったね。目はずっと閉じてたけど、ちゃんと私たちを見てた。だからこそ、私たちは異なる時空にいながら。あいつ、今どうしてるのかな。必ず連れ戻すから、コロンビーナ。So essentially, we just gotta gather all the Kunheki and Kuvaki energy in Nodcry and just shove it inside Lunatar. I think that's how we resurrect Columbina. 皆のおかげでドットーレの状況はすでに把握できた。避難すべき住民も無事に送り届けた。サンドローネさん。順調よ。とにかく着実に進めていきましょう。やることは山積みだよね。They're really risking the Wanderer by continuing these calculations. 計画は明確だね。時間って時間。よし。 Okay, so sadly Columbina hasn't come back yet. I can't pull for her, and you know what? I'm gonna keep going. I said I was gonna stop if Columbina came out before the Dotori fight, but she's still not here, so we keep going. これって図書館にある上級元素論みたいな本に載ってる話じゃないか。お悩みのようね。急に知らない世界に放り込まれて普通でいられるやつなんかいないだろ。でも魔女会を訪ねてきた時は自信。俺がただ強がっていただけで普通に緊張するし、怖くもなる生身の人間だってことには思い至らないか。あら、そうなの？ごめんなさいね。でも今と比べりゃ昔はまだマシだった。崖っぷちでもモンドなら助けを求めればバルバトスが来てくれるかもって希望があったから。こんな貧弱な戦いは初めてだ。そうかしら。Probably is. I still believe the Hexen Circle is strong enough to take out Dotori. I'm not going to underplay Atlas and all her プレッ accomplishments. シャーを感じないで。テイワットはこれまで何度も滅びの危機に直面してきたけど。そんな言い方はやめてくれ。そんなことないわ。人の誕生というのは残らず尊いものよ。だったら若輩者のやっぱりそう来るわよね。アリスさんが先を見越してわざわざお前を呼び。それは私がすごいんだって。もちろん今どうにかしようとしている元素の防御だが、正直いつかは機能しなくなる。ルリンの巡回報告によればドットーレは着々と征服地を広げている。最初はだから俺たちの目的はこれらの措置で彼の進行を完全に止めること。サンドローネの嬢ちゃんの演算に間違いがなければ術式はすでに完成してる。その結果がコロンビーナが戻ってくるまでの間、侵略者を足止め。防御を築くのを手伝っ。いや、その彼が本当にここを攻めてきた時、俺たちはみんな戦う。だからかつて。へえ。以前三種会談で交わした約束を今行使するってことでいいかしら。もともとはモンドを守ってもらうって話だったかな。思っていたより早くその日が来たわね。今使わないともうチャンスがないかもしれないからな。Varga has to cash in his favor that he made with the three-way talks with Barbado,
and the Hexen Circle, so 騎士の願いは that's a big ask. Using his once-in-a-lifetime like connections with these guys to save, not Modstat, but technically Modstat if it says it's saving to bot. 実を言うとアリスとみんなをどう助けられるか Cool. Cool. But I think it's worth it. Good on Varga. 長い間出番がなかったから私も何かすごいことを成し遂げてみたくて例えば私はただいい導き手になりたいだけよ北風騎士天の使いの祝福があなたの望む地へと届きますよ Ooh, a little bit of angel protection. Liking that. Look at that. Okay, again, there's a lot of talking points in this Archon quest. But I enjoy it. It's building up to the big fight that is the new weekly boss fight. あなたたちは私の傑作を一番最初に見ることになる人間とほらまばたこのメーターは術式の進捗を直感的に示してくれているプロセスが完了したらあなたの元へ届けるわ届ける演算結果値バカねこれは単なる計算式じゃなくて Algorithm. Again, we're doing another situation in Natland, so hopefully it's not as taxing as Natland, where my decisions do make a difference. But I think they're gonna go through with this kind of like method and implementation of these big Archon quests, locked out zones, decisions that do dictate different outcomes. It's not going to dictate the final outcome. There's like small in-betweens, like how many deaths or which zone was saved and which ones get destroyed and all that stuff. 10%. So we got 10% of the calculations. さて、あなたに伝えることはこれで全部よ。ファデュイではこういった監督は叱責には含まれない。今 術式が稼働中だから動けない。How do we up the time? Companions. Okay, so we're about to start the big war. Here we go. And I feel like this team is gonna be strong enough to deal with anything that comes its way. Hopefully. Oh, we're at 20%. Look at that. 金色の炎。ニコさっきファルカ団長から届いた情報も彼女の助けがあれば状況もアルベド、旅人ちゃんと休めたかい？なら安心計画通りナシャタウンは僕とアルドットーレのエネルギー領域は着々と広がってきてるけど僕たちは何度も共に戦って今回もきっとそうなるよ。 Yes, focus on fighting the Torre. My go-to man. Flynn's. 旅人さん、パイモンさん。フリンズ、そっちのまあまあといったところでしょうか。おお、今回はいつもより本気みたいだな。正直に言うと、全力を出すのはあまり好きではないんです。正体を隠すのに都合が悪いですからね。力を温存して。Oh, you're not conserving strength. You're my go-to man. If they're gonna give us our party or my party to use, he's gonna be doing all the work. But if they're gonna give me trial characters like per instance or per zone, let's say, Flint has to take care of this area. He never has to do this one. I'm probably gonna have to use trial characters. 何を見てるんだい？英月師さん、英月師様。いけないかい？だが私はそなたをネフェルと呼ぶことにしていた。それが私の名前なんだから別に何も付け加えずに。どういうことだ？私たちの関係が良くなって美しい錯覚だね。ネフェル、ラウマー、パイモン、旅人。どうだ？準備は順調か？心配してもらわなくても
私もそうだ。 Nice healing. ふむ。二人とも大丈夫そうで。どういたしまして。大丈夫だ。おい、それなら安心だ。Do you know what would suck though? If I do use my team to fight Dottore and I accidentally nuke him before he puts up a nice fight, I'm gonna be like, oof. Overpowered characters make things kind of like less, you know, dramatic. 来たね。予想通りだ。みんな気をつけて。それぞれの立ち位置へ。始めよう。いつでもいい。 Okay, we fight. 30%. Okay, it is moving up. Ooh, nice camera work. That's a difference. Trial character. It's still giving me the free Aino ulti, which is nice. But okay, so the travelers with Flynn's, how am I gonna do the Nefer combo without any Hydro? Yo, Crunchy, long time no hear. How you been? Happy New Year. Oh, they made it rain. Nice. Okay, I can still do the Nefer combos. Nefer still OP. God damn. Oh? You're in your 20s now? We're all old. Love to hear it. Love to hear it. Ooh. Albedo. Oh, what the heck's that thing? What was that? What is this thing? Yeah, what is this? Like assassin cyberpunk? Okay, that was weird. Look at this thing, arm blade assassin. I've never seen that yet. That looks so freaky. Yo, Genshin's on some next level. I'm not gonna lie. Oh yeah, again, no spoilers. You gotta play this yourself. It's good, but again, you probably have to do a lot of catching up on. Frozone? You stopped playing? Ah, sad to hear, but again, it does take up a lot more memory now. I'm not gonna lie, it's kind of crazy. Ease. Okay. Get the buff on. I need to do Lauma. I need healing. C1 Lauma should be healing. Why isn't it healing? Yeah, it's massive. This update alone put in like another like 10 gigs. So it just keeps growing. But how you been? How have you been? Oh, the big bad. Okay. We're only at 60% of the necessary bar, and the boss already showed himself. I don't like that. You gotta go back next week? Yeah, the break's already over for most people, but you're studying abroad. That's cool. Where are you going? Where are you going? That's a big step, not gonna lie. That is huge. Congratulations. Hopefully you make it worth your while. You make a lot of memories. Oh, European, that is dope. Sweden and Ireland. You gotta take all the pictures. I do see some of your stuff on Instagram, some of the stories, so I love to see that. I would love to see the journey. Life-changing indeed. お前たちの屈強さには感謝しかない。もはや同じ次元にはいないとはいえ、相応の敬意は示そう。Oh, so you don't know. Maybe. I wish you all the luck with that endeavor as well. Besides studying. 20s. Not bad. Not bad. Again, it's nice hearing from you again. Again, I keep saying again, but I'm always here. Discord stream whenever you pop a visit. It's easy as a click of a button.
It's so good to hear from everybody again. But I gotta lock in. This is the boss, right? Or no? Cutscene? Cutscene. Cutscene. Let's enjoy this. Oh, he just did a Sailor Moon transformation. Way to one-up us. And he's drawing a line? Bro's opening up the sky. Wow, the false sky. Okay. So everybody who just witnessed this right now knows about the false sky in Tibet. Damn. That's a big lore implication because everybody doesn't know about the false sky and the false moon. And if they're seeing this, everyone's gonna have questions now. Yeah, no, the game's picking up. The cutscenes are beautiful. So if you don't play anymore, you can just watch via me. We can enjoy it together. Take cover behind the moon pillars, okay? We're gonna have to learn the fight. Okay, hide behind the pillars to get exploded, then I initiate the combo. We're gonna open up with a Flynn's combo. Watch the health bars, watch the health bars. We're gonna go back to... We're gonna do the Nefer combo. 86. 86, watch the health, watch the health. Go back to Lauma, get the buff up. Nefer one more time. And this is off with an ult, beautiful ult. And Flynn's. No, not enough, not enough. Ooh. Okay, he has a weird phase where I'm by myself. Oh god, this is tough. Resident Evil laser dodges. I also predicted that too. Go fig. Okay. Oh, we lost Flynn's. Okay, I'm gonna make sure I don't lose Nefer. Nefer's my DPS, but also Lauma's my healer. I'm assuming. Okay, stay right where you are, or you'll be punished if you cross the line. Oh shoot! Okay, I ran out of stamina there. Hey, he's dropping more pillars. Do I hide behind the pillars? No, I avoid the pillars. Ah! You gotta go. But hey, again, thanks for stopping by, Crunchy. Sorry if I missed that. Enjoy the rest of your night. Oh, I just lost Lauma. Okay. Sense of direction's inverted. Okay. Okay, I know how to do reverse controls. It's not that hard. It's kind of hard. Oh, okay. All that's left is my DPS crew. Okay. No healing, just DPS. Ugh. I can't lose the Travelers. The Traveler could self-heal, I believe, right? Yeah. I do this. Pick up the orb, self-heal. Nice. Almost there. Okay.
don't lose the Traveler, or don't lose Nefer. Nefer's my DPS. Finger laser. Oh, that one hurt, that one hurt, that one actually hurt. Ooh. Oh, he's reversing it. You cheeky. Okay. Nope, there goes Nefer. Nemesis' direction is reversed. Oh, that one hurt. Damn it! So all that's left is the Traveler, and I don't like that. Okay. I need healing, I need healing. Oh, that, I need healing. Did man revive himself? Okay. No, 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 no. Iframes. Cheeky. I fought worse. Honestly, I feel like the Raiden Shogun in her Super Saiyan state with the giant arms, a lot more intimidating than this. Yo, you're not gonna target Sandrone and the Wanderer behind my back. 私もかつては彼女を妹のように思っていた。でもある日突然、彼女は一切の実験に参加しなくなった。全く惜しいことだよ。君には彼女の家族になる資格なんてな。それは否定できない。こんなに多くの人間が古臭い芝居に執着する。そしてお前も本来ならば正解にたどり着けたる人材だったはずだ。だが私は誠意ある男だ。もう一度チャンスをやろう。私と協力しよう。Out of 10, I will shoot you before you even say 1. Okay, if you're not gonna give me a chance to shoot. Platonia? Why are you here? Sandrone, while you here, you're supposed to be calculating stuff. Okay, you better have put the Wanderer's core back into him. I swear. Yeah, we were only at 70%. Why is she here? 協力の話をしていたところなのだよ。もったいない。言ったはずだ。全員に平等にチャンスを与えると。とんだたわごと。上を片付けてからゆっくりとお前の術式を処理するつもりだったんだが。Okay, so we get a preview of how. No, cutscene. Oh, I was gonna say like we get a preview of how she gets to play as a playable character. Come on, Plutonia, tank it. Oh, you're not tanking that. Damn. There goes the Hulkbuster. 一生をかけた研究の成果がこれとはな。No! You're not a combatant. Just wait for the calculations to reach 100%. I am scared for Sandrone now. 成功の鍵を他人に託すとは手段を選ばぬ非情さが
足りない。それこそがお前の敗因だ。90%。どちらから始めればいいかな。選ばないのか。委ねてくれるとはありがたい。Is this a... She's a mech, right? And she's gonna still stay alive? Stay alive. No! 同僚のよしみだ。言い残すことはあるか。何か願いはあるか。ないわ。あの頃も分かってた。望まないことだけは早く死んでドットーレ。Nice choice of words, but... ダメだThe disrespectful toss. お前たちの負けだ。No, the Wanderer's still calculating, bro. 見ろ。機械の創造物など、所詮はこの程度だ。軽く触れただけで、サンドローネがどれほど発明に心を奪われていても、彼女が死ねば、ここまで持ちこたえたのは Oh god, not an ad right now. Hold up. I'm gonna have to do this manually. Snooze for 5 minutes. さあ、こちらへ来い。先ほどはカウントが中断されたが、特別に与えた2度目。この力がいかほどのものか、お前はよく理解。私と話したくないと？では身のある話でもしよう。サンドローネ、彼女に長所がないわけではない。膨大な情報から現在の世界式を編み出し、だが彼女は決して他者を信用しようとしなかった。術式を誰かに頑固で不器用なものを打ち倒すのはドットーレ。You die. 人は変わるものだと君は考えもしなかったんだろう。コロンビーナが逃げた時も変わるだ。どんな態度を取ろうと人を信用しようとしてないのは君の方だ。お前から見て。だが今のお前に More cutscenes. Oh, they're giving so much good まだ cutscenes. 抵抗を続けるつもりか。お前たちはもう負けたのだ。いや、負けるのは君だ、ドットーレ。Still alive, fool. Oh, the moon's coming for you. Majora masks this. The moon's falling down on Dottore. 私の術式で 90% に達したら、あなたたちとコロンビーナをリンクさせるわ。And the rest is up to us. そこまでの成果を旅人に届けてあげる。あとの 10% は何としても月を引きずり下ろしましょう。Yeah, we're bringing the moon down. We're literally bringing the moon down on Dottore, and he's like, "Oh shit!" Man's looking up in the sky like, "Oh, that is a big moon." The moon, in the words of the Moon Knight. You thought? Knock knock. 月は君のものじゃない。
Let the resurrection begin! Platonia was the one doing the calculations, not... That's on drone. 魂はここに残して未来の仲間たちへの伝言にする。そして3つの月の力を蒼月の中に隠すの。私の体と魂と力が再び一つになるまで。 Age of the Moon, Dark Souls, or Elden Ring. Yo, she got wings now! Purple! Oh, like a deep purple, I like that. I was expecting like light blue. Okay, tell me we get the combos. Okay, we're gonna set up the hydro, and then. Oh, another ad. I don't know what those dangers are coming from, but that's still pretty cool. Okay, gotta heal. Okay, Alt tab, skip. I got 5 more minutes. Ow, ow, ow. Ow! Nice ulti. So fake moon versus real moon, who wins? I guess real? Real beats fake? I am hella weak though, so I'm afraid. Oh, time to dodge. Oh, ow, ow, ow. Whoa. Incoming laser. Oh, okay, they just healed me anyways. Beat down. Oh, no, he still heals. I can hear panic in his voice now. Where's that cool, calm demeanor that you had earlier?
One down. Lose one moon, you lose it all. I get my full team. Here we go. 関係ない。友達のため、家族のため、君に奪われた故郷のためだよ。Let's go. くだらん。互いを頼り合い暗逸を貪るのは弱者のみ。お前たちもじきにわかる。運命を超越した瞬間、すべてが私の実験台となるのだよ。Power of friendship. にはさせない。This is actually in-game cutscene. This is not like cinematic cutscene. The models are. Oh, shoot! This is quick time event. Okay, I gotta focus. I barely noticed that quick time event. Nice. In comes the deer. Three moons. Yeah, exactly. Everybody gets a piece. The only people missing are the Wanderer, Diluc, Coley. Who else needs a bone to pick with him? Sandrone, but she got axed. Arlecchino needs to take a hit too. Like, I'm glad these four, the Nodcry characters, get a hit. Nahida, yes. Sorry, Columbina. We weren't able to save Sandrone, but she's the mech, right? Could she be brought back? Or no, don't really, are we gonna bury another Harbinger? Oh, this is gonna suck. This is gonna be painful. Oh, the moon looks different now. Okay, we gotta look at the sky. まさか月がこんなに変わっちまうとはな。新しい月神が誕生した。新しい月神？蒼月のこの。俺にもよくわからねえが、そういうことじゃねえのか？せっかくここまで来たし、飯で。信者でもないのにもらえるか？そんなに厳しくねえって。Let's see what the new moon looks like. Does it change? If I knew they're gonna do the new moon and just become like real instead of beyond the false sky, I would have noticed the moon a little bit more earlier to compare. Aww. See, that's a friendship right there. Yeah, again, this is the first, the second time that we ever left Paimon alone, and it scared her. Remember the first time that happened in Sumeru?
where we almost lost each other inside like that weird dream simulation, and we heard Paimon cry like legitly for real, and that was like really heartbreaking. She almost did it here, but she also said that she's growing a little bit more mature, which she could hold it in a little bit better. She did cry still, but a lot better than before. So I like seeing the growth. Good on you, Paimon. 満腹だぜ。これは旅人パイモン、おはよう。 Jehoda, what's up? ヤホだ。あたいはもう食べたから水でいい。あんたたちが今日が何の日か忘れてないか。お腹いっぱいになったからって連合会の結成式で居眠りするなよ。その忠告をするなら愛のじゃないか。意外な展開だよな。バラバラだったなどくらいが今じゃ団結して問題に取り、大事件が起きたからな。自分の利益しか見てなかった奴らも Yeah, more like planetary disaster. でも姉さんはそれについては悲観的だぞ。じゃあなんであいつは非分の館の代表として連合、そうだな、団結なんて現実にな、まああたいは嬉しいけどな。おう、そうだな。復興に追われて目の回るような、みんなの生活はそのうち元に戻っていくんだろうけど、もう行くのか。まずは広場をブラブラして。なるほどな。 Okay, time to walk around the town again. Anything new, or is everything back to normal? Like everybody's like mentioning the evacuation. Okay, I'm actually gonna let the ad start this time around. I ran out of the snooze button, so I'll just let it play before I continue. Well, technically that was my daily comms. What was that new enemy type? Is it actually in the world? Okay, there's the new boss, this one. Lord of the Hidden Depths. There was no quest related to that. What about the elite enemies? Fisher of the Hidden Depths, Radiant Beasts. It was like a wolf. And I'm guessing the enemies that Dotori sicked on us, those weird... Welcome. Oh, there's still more. There is still more. Okay. Almost there. We're almost there to pulling for Columbina. お気をつけ。オイラの目が間違っていなければ。こんにちは。今月の前はいかがですか。しばらく見ないうちにイネファ、まさか愛のまで。何言ってんの。ただの手伝いに決まってるじゃん。あんなことがあった後ですから人手が足りないようなのです。ラウマさんから要請を受け支援に参りました。ラウマさんもこう愛のたちはカチャカチャ車掛け工房の仲間らしく、卵とヒーターの力でイネファ愛のまた褒められ、素晴らしいことですね。もし愛のが本日、それはやだ。あっさり断られちゃった。もうだって愛のも大変なんだよ。ママ、行きたいなら行きなさい。ロボットのお姉さん、お姉さんがずっと守っててくれたから。もちろんイネファはすごいけど、そのでもあの時僕のお菓子横取りしたよね。あちらへ移動しませんか。Nice. ありがとう。 Again, I know still a kid, so that was an adorable interaction. フリンズさんの方が適任なのでは。Ah, Eluga. 坊ちゃまはご自身を過小評価し、いえ、そんなことはありません。人付き合いは段階を踏んでいくものでしょう。それを考えても。いいえ、そうで I didn't have time to explore the new island though, so the island exploration will be tomorrow and Friday. The primo gems I get from that. 誠実で正直で。Again, I'm praying that I get Columbina low, but I literally have zero pity. フリンズさんだってその条件。おや。はあ、
ため息ばかりついていないで、坊ちゃま。だからこそマスターライトキーパーのニキータ様はフリンズさんを説得しようと思ったら水を持ち歩く習慣がなくてすみません。わかりました。お引き受けします。なかなか豪華な顔ぶれですよ。蒼月のこの英月氏に all the big 自分の heads. 館のオーナーボーイ、彼らとの付き合いは。そうですね。こういう仕事は初め、これもライトキーパーとしての責務を果たす。素晴らしい心がけです。互いに助け合い故郷を楽園へと作り変える。これははい。Now, do we get introduced to what's her face? Iluga? お姉さん、浮かんでるお菓子は取られちゃったけど、天才お姉ちゃんのことも尊敬してるよ。あと、マイヤすぐ行くよ。今月の前とお母様や。 Nice interaction. Oh, there's something going on over there. Where's Iluga? Where'd they go? Okay, I guess not. Let's go to the big announcement. What's happening over here? Varga, Durin, and Albedo. Nefer, Aino, Iluga. 調子は良さそうだね。聞かれてないが、お前たちも気にしてるだろうからまあ念のためにって酒は控えさせられてるがな。本当に飲んでないのかい？バレてたか。これだけ長くモンドを離れていれば、ファルカ団長。ああ、人づてに聞けば聞くほど自分の目で確かめた。この一仕事が終わったらそろそろ帰るとするか。Oh, he's actually gonna go back home. ねえ、誰かがステージに上がったみたいだよ。お前たちちゃんと見えてるか？担ぎ上げてやろうか？ What about you, Paimon? 真面目に聞くんだな。せっかくの機会だし、公の場ではどういう。存分に学んでおけ。後で練習の機会を作ってやる。そう。ファルカさん、忘れ。構わん。今すぐ任命してやる。The Dragon Knight. Give Durin the Dragon Knight. 考えてみるといい。これもVoynich Guild Employee. この Okay. 度連合会結成式の司会、さらにボイニッチ商会の連合会代表を務めること。この方も本当の大物に担ぎ出された我々は昨日の最悪と苦難を乗り越え、そこから団結。始まった。案の定、愛のは居眠りしちゃってるし。Yeah, they're both sleeping. 長ったらなどくらいは我々の故郷であり、我々がその身を預ける巨大な船です。 Yes, yes, we all went through a trial, we all made it fine safely. Here's the nod cry. Ooh.「これからは共に行動する機会も。英月氏様は足が速いんだから。残念だけど、非分の館は雑務が多いし。構わぬ。ヤフォダさんに予定を書く。あんたね、私のスタッフに仕事を増やすのはそなた。ずいぶんと力のこもった口調だね。コロンビーナさんの帰還は彼女を思うもの。今の蒼月の子はもはや自らの足で歩み、試みって言葉、私はふむ。蒼月の子の未来を信じて。ただあんたほど楽観。蒼月の子の人たちはあんたみたいな頑固でだけどね、などくらい全体を見渡せば。ゆえにそなた、まさか非分の館の。今のところ十分な見返りが。今はいかほどだ。まあなんとか元は取れるってところか。では。はいはい、わかったって。ラウマ、ネフェル、何話してたんだ？ネフェルは非分の館の仕事を増やしたくないゆえ、蒼月の子への参。は
相変わらず面白そうな会話ね。お二人とも移動前に一息つかない？ Next destination. Oh, is this the end of Nodcry already? No, I know Nodcry was technically an in-between region, but I think we're already heading to Jasnaya. Because we had two intermission regions technically after Natland. Easy Breezy Island, Nodcry Part 2. So I think, yeah, we're going to Jasnaya should be the next big deal. 外見というのは本質から最も遠い存在だというわ。だからあなたも表面的なことじゃなくて。いいえ。なんか今のところ単なる定期連絡だと思ってたんだ。 General check-in, communication systems running smoothly. なんだよ。でも絆を深めるならやっぱり直接会った方がいいだろ。まるでオイラたちが独り言を言いながらお茶を飲んでる。そうね。前者す。ちょうどアリスから連絡があったわ。みんなヘトヘトだけど、なんとか収束。今回の災害による混乱で、テイワットは宇宙からより観測されやすくなってしまったわ。 Again, I had that theory. Tevat, the heavenly principles are hiding from someone. Like they came to the Vat, took over, sealed it off from the rest of the universe, so they're hiding. 状況が落ち着いたら、改めて私はカサッチの意見に賛成ね。I still feel bad for Sandrone. Even though she's a mech, I don't think we could repair her. 私もソーカの戦いの後、これからは観測しつつ。We gotta check up on her. If I see a gravestone, I'll be pissed. 剣の使いの根源について話すとなると、まあいいわ。そうそう。手柄を立てたいわけじゃないけど、一つでアリスがドリーにあげたものと似ているけど。ってことはドットーレに操られてた。その通りよ。相手に気づかれないよう。どういたしまして。とにかく。新しい状況が分かり次第。あら、埠頭へ向かう時間よ。早くしないと。お友達が。 Who's leaving Nodcry? I think this is Durin and Albedo going back to Mondstadt. Same with Varka. Varka said he wanted to go back. Would Nefer and Lama want to like leave? Oh, and also the probably Arlecchino, and we didn't really have a follow-up with Tartaglia too. Like he did visit, but I think he had to go back, so he's probably not here. Let's see. The big ones leaving are Arlecchino and the Wanderer. Nice. Glad to see his Cordon Overload will get damaged. 来たね。あれ、カサッチもいた。いや、僕はスメールへ。彼女はフォンテーヌへ向かう。大丈夫だよ。サンドローネはいつも不機嫌だけど、重要な君は私たちのことをよく知っているようだね。人を見る目があるだけじゃ。そう願おう。いずれにせよ。今回の件で。いや、あの不可能に近い術式を完成させ、戦局を変え、すべてをさせ。I don't want to. I think he confirmed that Sandrone's dead. That's another Harbinger unplayable between the captain, Signora, and Sandrone. 私たちでさえ知らなかった。サンドローネが術式をプロニアの体の中に隠していたとはね。Yeah, I know. It sucks. But again, not everybody's playable. They got to make the stakes high. So we got Columbina at the cost of Sandrone. I wouldn't say that's a too steep of a price in comparison. But still, it would have been best case scenario was we get both.
So far we only get one. きっとたとえ自分がドットーレを止められなくても私がフォンテーヌに戻るのはサンドローネからもし任務で失敗したら彼女とプロニアのコアを最後の手続きを担当する人員も手配してある書き物などの遺品については一任されている。だからハウス・オブ・そのうちの一冊を預かってもらえないだろうか。後ほどフラッグシップにサンドローネから本当に遺言になってしまった。そう願いたいところだが、今朝私はすでにコロンビーナと別れを告げた。以前交わした約束通り彼女は後月の月Hey, there it does. Moonmauer's back with Arlecchino. サンドローネとも長いサンドローネとの別れは私たちの心に深い。だが意外にもコロンビーナは去り際に私を慰めてくれた。いつの間にか悲しみの中にいながらも他人の気持ちを思いやれるようになっていたとはね。以前はこうではなかった。見違えたよ。君の影響が大きいのだろう。 Well, if you're gonna take out the timeline, Columbina went forward into the past. Meaning she's still going forward, still growing, even though she's rounding up like thousands of years prior. So her being the moon and just hiding out for those thousands of years, yeah, the current Columbina is definitely more grown than the one that left before all the timey-wimey stuff. 女皇陛下はコロンビーナに下されたコロンビーナの追跡など、所詮は博士が月の女神の力を追い求める。また時間ができたら彼女コロンビーナハイポセレニアの旅は旅人パイも Yeah, I'll meet you in like a couple of minutes. You're in my party 君たち anyways. はまだここにいるのかい彼女と約束していたんだろ。真実がもし望むものでなかった君も Oh right, if Columbina was hiding since the beginning of the moons, all this entire time, she definitely saw some things そう happen. かもしれない。 She probably saw the fall of Conria 君の too. 周りにいる友達はもう気づいているんじゃないか。でも真実がどうであれ本当の友達大切なのは真相そのものじゃない。真実については君より僕の方が人生ドットーレが死んでかいなあ、少し自分の手で殺せなかったことを悔いているのか、それともとりあえず僕はスメールに戻ってドットーレが今回、そして君も今まで通り自分の旅 So let's just count it real quickly. Out of all the harbingers that are like incapacitated slash dead, so far we have the captain, Signora, Dottore, and now Sandrone. The Wanderer retired. Technically, Columbina quit. That's 6. That's 6 harbingers already that are out. Not that many harbingers left. お前が真実を確かめるのを見守るって約束したからな。やっと合流できたのに、またお前を一人で行かせることになるな。なんてことないぜ。お前もでももし悩んでることがあったらオイラに話してくれよな。気分はマシになったか？おう。 Columbina's next. Is this part of the... Yeah, activate. I get my primo gems after this, and then I'll start wishing, which is good. It's... I want to get out of these clothes. You know, I'm also gonna make the wish underneath her statue. If I don't get her here, it's a sign. これからもただこの件が片付いたら
私も少し変わってみたくて。年配の方々はまだ私に近づくのを怖がってるみたい。私が通りかかると。でも子供たちは平均。次の期月の夜が来る頃には嘘の月薪なんて小細工がなくても。きっとそうだぜ。みんなも。最初は私のことふわっとしてるとか言ってたのに。それは最初の頃の冗談だよ。みんなが私を連れ戻してくれたんでしょ。今の私は私を育ててくれた大地にしっかりと立っている。Yeah, she's no longer going back to the moon. She's staying. For good. ならよかったぜ。ありがとう。もうさて準備はいい？ Yes, the truth. あの時やっと準備はできてる。Come on, big lore reveal. トンネルを開く。これ一体。私と旅人の今日覚えてる？最初に会った時月の話をしたでしょ。でも月の影の中にいる間に分かったの。本当、私が生まれる前の物語は実は遥か未来の私の物語だったの。でも3月の力を得て現実に戻った時。それって君の宇宙船ずっと空にある蒼月に隠されてたの。Yeah, why was that on the moon? It crashed here, but why is it on the moon now? あの皇天の主。Oh, of course, him. わからない。君の宇宙船にはテイワット。せっかく勇気を月まで行ってしまってもうCome on, say yes. 宇宙船に隠されているものが何であれ、俺が知るべきかどうかを決め Oh, られる。 this is where we get our outfit! Oh, okay. Whatever belongs in that ship belongs to me and Lumine. It's our outfits. Nice. No more open belly traveler. Crop top. わかった。月にはどんな物語が隠す。いい結末の物語だといいんだけど。そんな物語はないよ。I'm assuming because he says whatever is on there belongs to us. I'm like, is this where we get our outfits? And we also get to visit the frost moon. What does even the moon look like? これは Side scrolling? と蒼月の間に私が作り上げたトンネル。月は私たちから遠く離れてるから少し時間がかかるかも。And you planted grass here. Nice. Okay, lead the way. Oh man, you're quick. Light on your step much? 3月の力を得てから私は図らずも多くの友達の過去を見ることになったの。ラウマは幼い頃から次の英月誌に選ばれてた。蒼月の子はラウマが月薪の信託を伝えてくれると期待していたの。でも幸か不幸か、私はラウマが生まれるよりも前にヒーシ島を去っていた。つい最近まで一度も会ったことがなかった。だからこそお互い友達になれたのかもしれないね。その意味では私たちは幸運だった。Nope, she's picking it up. Okay, so the past of Lauma. What else did you realize or witness? それとあの魔女 Oh, the fall of 後になっ Hyperborea? て知ったんだけど、彼女は月の三女神がまだ存在していた頃からテイワットに暮らしてたみたい。天の使いと月神の仲は昔から良かったから。 That's nice. 私たちの関係も Traditions. その友好の Moon 伝 Goddess 統 and the を受け Angels. 継いでるって言えるのかもしれないね。 Catching up.
I wanna keep equal pace behind her. Sandrone. それからサンドローネは機械以降に作られたってこと以外過去については何も知らなかった。 I'm hoping. Okay, here's my hope. She donated her core and all the research notes about her creation to Fontaine. Maybe we don't get to play her. But the happy ending is maybe at the end of Tevat, the end credits of Tevat and Genshin as a whole, we see her waking up again. With memories intact. But it does suck we don't get her as a playable character for now. But I have hopes that they still bring her back for at least a happy ending. In Fontaine, of all places, too. Is like one of those end credits that you see at the end of a season of an anime, where the scenes are still going on, but the end credits are rolling up too. I want that to happen with Genshin. The most anime style like ending with the credits that you can't not skip, you have to watch it through. I'm down for that. Hey, us! She watched our beginnings, right? Both our siblings and me and Paimon's. 彼女は地上には月光が差す場所にはめったに来ないみたい。 But you definitely saw us, though. 君が旅に出たばかりの頃、彼女はよく君の近くに現れては遠くから心配そうに申し訳なさそうな眼差しを向けてた。 Yeah, I remember that cinematic cutscene on YouTube where it showcased how she was technically watching over us. 友達のプライバシーをこれ以上話すわけにはいかないから、月光に私たちを運んでもらおう。もう月まであと少しだから。 This is our ship? Looks like a boat. That's a nice boat. ゆくゆくはなどくらいの月霊たちも月に連れて行けたらなって思ってる。 I'm sure they'd love to be with you on the み moon. んなが望むならだけど。他の友達も月に招待するの？もちろん。でもその Oh, I love how that became 3D after a while. Like, again, I could now go forward. ずいぶん長いことお客さんは迎えてなかったからね。 Oh, look at this! 期月の夜にも君と一緒にこんなのに乗ったね。確かトドコぐるぐる大冒険。Let's just say merry-go-round. あの時月に戻ることが怖くないかって聞かれて怖いって答えた。せっかく手に入れた大切なものをすぐに失うことになるのが怖かったの。でも今は怖くないよ。 Yeah, oh, there's the new moon. Yeah, I dig it. I dig the nice purple, starry, glittery moon. It's like a pearl. God, the music's peak right now. Did I control it? Am I supposed to drive forward? No, just let it play. The flute, the bells, the chimes. That's Tevat? Oh, it is Tevat is small. I just saw like the pictures of, I think that was Sumeru. Sumeru is the biggest region on Tevat. It was huge. あっちだよ。 Oh, yeah, look at that. I could piece it together. That's the desert, Sumeru. Wait, why is there... No.
That connects there. That's the desert. That's a body of water. Is that leeway? We're on. Let me just take this in. Genshin. We're on the freaking moon. And there's gravity physics. But we could breathe air. Oh my god, what is this game? Look at this. And our ship's not looking that too bad. Okay, while we're here, can we see any other planetary or planetoids? So the sun is that way. So the sun is over the ridge over there. There's a distant star. Hotaru すごく大きな船だね。確かに大丈夫。期月の夜は私も君と同じだった。孤独っていうのは自分自身が存在しない物語とともに、でもあの夜を境にコロンビーナ言って、なくしてしまった人生のかけらを拾い集めに Bet. And look, think about it. I have the keys. I could drive this sucker all throughout Teyvat. ほら、テイワットはあそこ。みんなもいるよ。Pimp my ride. That's mod stat. No, I thought that was the thing. That's definitely Sumeru. That's the desert, but that body of water does not coincide with what I remember. The rainforest. Is there a body of water in between Sumeru and the desert that's closed off? What did I get? ちゃんと見えた？うん。どうして目を隠さなくなったの？帰ってきてから前から気になってたから。It does look pretty cool. どう思う？とても綺麗だね。君は？ Planet gazing. 真実はどんな風に見えた？誰かの表情を見るのは久しぶり。ずっと目を開けてたら。それはいいかな。周りで起きていることを空爆で感知するのに。宇宙船の航行記録を見たんだ。Flight logs, okay. 俺はずっと今回初めてテイワットに来たんだと思ってた。ホタルと俺は。Oh, big lord. I always assumed this was my first time. Are we the first Ascenders? And then we left and came back? What is this? でも記録によると、俺たちの宇宙船は A long time ago. 通り過ぎただけ? You didn't land, we passed by. 本当にほとんどすれ違うように通り過ぎただけで、その後、宇宙船はまた宇宙の中を長い間飛び続けた。その後、などくらいに不時着したんだ。ホタルは宇宙船の外で俺を見つけてくれたはず。She landed first! And then we were on the ship. ホタルはもうずっと前に宇宙船を降りてたってこと？テイワットを大丈夫？ So, the ship had 2 passengers. It passed by Teyvat. It didn't land though, but Lumine left. And then all the stuff happened. I crash land. Lumine's like, is that our ship?
Interesting. Again, the flight logs were damaged, but it's still a good hypothetical theory. 最初にカンルイヤにいた時は過去の記憶を思い出せなかった。もしかしたらホタル自身も知らない情報なのかもしれない。ほら、ここに座って。考え込んだ後。あ、そうだ。ちょっと待ってて。Oh, the outfit. The new fit. Yes, please. My uniform. Yes! This is how we're supposed to look like. Technically old. I look like a royal, not gonna lie, I look a noble. ホタルとお揃いなんだ。あいつは昔からこっちの服の方がお気に入りだったんだよ。そうか？うん。君は君。コロンビーナらしい。旅人。俺にとってはホタルがいる場所こそが家。そうだと思う。I guess I'm staying. I guess I'm staying in Tavat. Old drip is the new drip. And it's dripping. Okay, I don't really like the thumb. The glove only on the thumb. That's a weird design choice. Just the thumb? テイワットに生まれた頃、私は家を切望してた。まだ何も分かってない時に何かを手に入れると、それが Some design aesthetics, but I'll chalk it up to like alien fashion choices. 私は家っていうのは交換だと思ってた。でもみんなに本当のコロンビーナがそうしたいって思わせたんだ。ずっとナドくらいに生まれたのは偶然だと思ってた。でも過去に戻って初めて分かった。物語の始まりで Okay, I just gotta do this once and once only. ナドくらいを選んで Take this in, Christine. そこを私の未来の家にすることを決めたんだって。Screenshot time. That is a wallpaper. I think I'm gonna set this up as my wallpaper now. I had Monster Hunter as my wallpaper for the longest time. I think this is a good opportunity to change things up. Right? Screenshots. Is this the old one? This is the old one. Where's the new one? No, where Jesus, I never had this problem like looking up screenshots before. No, that's the old screenshot folder. Jesus. This one? Should be on a planet. Oh no, again, that's the old one. Where's the new screenshot folder? Unless I printed it wrong. Let me try this again. Oh, never mind. That messed up.
I think I got it. I think I got it. Where would it fall underneath? 2026. Where's the newest one? Ah, got it. There it is. Open file location. It was here. I don't know why it didn't work, but hey, I got it. It's a nice photo. Oh, it's that is peak. 今は過去の自分がそんな選択をしてくれて本当に良かったと思ってる。きっとみんなもそう思ってるよ。だから今からまた同じこと？うん。後月の血髄はラウマに渡して、後月のは私の空吐きをなどくらいに返すつもり。え？ん？あもう大丈夫だよ。私が返したのはなどくらいが必要とするもの。そうそう。俺の？うん。More light energy. Oh right, I forget. The thing has we get a new buff for the Traveler, right? This make I might need to build the Traveler now too. I think this is why people have been playing a lot too. Traveler gets more crit rate. Additionally, when it gets swirled, it gets a stack of oh god. Okay, and more energy recharge, consuming 3 blades. Charge attack consumes all the charges. So okay, so crit rate and swirling for Animo makes sense. Defense scaling, more constructs, charge attack, increases shield strength. Electro gets energy recharge, consume all attacks, creating an abundance amulet. We'll create another spot on the core. 100 damage, restore HP, and Pyro. We don't have Cryo yet, but we're almost there. Nice. この世界が君に課した制限を少し解いたい。力が高まってる。ありがとう。どういたしまして。このお花もあげる。It's Lunatar, isn't it? That's how you made the Lunatar. これは季月の花。うん。安心して。努力して何かを得るのはいつだって遅くはないよ。また何か思いついた。当ててみる？1回だけか。難しいね。とにかくずるい答え方だね。テイワットにいた時、月はあまりに遠かったのに今。月の上にいると空の暗雲がやっと晴れたみたいな気分なの。今はまだ次もう少しここにいさせて。それから一緒に家に帰って。That was good. This was peak. New outfit, nice. Well, I already got the screenshot, so I don't think I need any more. That was already perfect as is. 旅は続いていく。さっきも言ったけど、これは Ooh, 結 yes, 末 we じゃ can な do い。 the questions with her now. これからもそうはならない。次は、普通なら服を着込んだ方でも、あそこには不思議な熱源があってね。確か、Penzix Torch. 列車で通りかかった時、 Penzix Torch. スネージナやグラードのコロレベツキー劇団もおすすめだよ。Ice cold and sharp, crystal clear is in some way.
女皇の因スネージナヤの人々、もしかしたら女皇自身がその力を認めてないか。不赦、オンドリ、 The last three that we haven't actually like encountered. スネージナヤのことの多くはあの人たちが統括してる。オンドリと不赦は表面上は穏やかだけどつまらないからいつもその場を離れてた。などくらいが落ち着いたらスネージナヤ Hey, she's gonna travel the world. や人、いろいろ聞かせ、どんな旅路が今の君を Much 形 like 作っ Crunchy. たのか知りたいな。Nice reunion, start of the year. 本当の月光。 So, I said I was gonna wish for Columbina back in front of her statue, but I think it's proper just to the wish while on the moon, like right here, right? I don't get my primos via this, but I think I get the primos from this. No, I need to complete this. In the new Trounce domain. Okay, hopefully I could come back here. I probably can't. We'll see. I'll do it in front of the statue then. I want to get my primos. I want to get Columbina and possibly her weapon too. セフィロス騎士団代理団長ジンへ。まったく長ったらしいことこの上ない肩書きだな。いつになってドゥリンから近況は聞いているだろう。朗報だ。みんなで力を合わせて博士の陰謀ファドゥイについては組織を離れた少女、今回召使いと傀儡に協力してもらった。敵を作るより味方を作る方がよほどいい。近いうちに、いや帰ると手紙に書いちまったらサプライズにならんな。あ、遠征隊を順次帰還させる。詳細は彼らに聞いてくれ。旅の疲れで奴らがこの俺の武勇伝をはしょらないといいんだが、いつも問答を持っている。追伸、今回も栄養騎士の働きを追伸。すまないがクレイに少し優しくしてやってくれ。魔女会に菓子を一つ作ってしまったから、その埋め合わせだ。Earn some goodwill with Alice via Klee. 代わりに反省室に入ってやる。これで今夜はみんな月光の下で。Oh, that's ominous. That is really ominous. Remember, the Heavenly Principles are watching this, and the First Ascender is probably awakening soon with all our interferences and all that stuff. So that's, that's big. Here's the 500 from there. My daily comms. And I'll save exploration for tomorrow for shizzle. Oh no, I just saw something I probably shouldn't have. I saw new local legends to get Primo from. The mushroom, the werewolf, and the old grandma. Oof. Noted. So, I think it's about time. We rescued her. We had like the biggest lore dump ever. We went to the freaking moon and back. And I'm not just saying that like a turn of phrase. We actually went to the moon and back in Genshin. It's about time we wish for Columbina to join the team. First, let me check out the Traveler. Ooh, drip.
Woo, look at that. Okay, now the problem is the wings. He's always gonna look blue, so no matter what element I choose, the wings are always gonna have to stay the same color scheme for the blueness, so... The nod cry is not too bad, but the purple still stand out. It's either... Yeah, the Transient Dreams one. That's the new go-to glider for the Traveler, regardless now. And let me think about your passives now. Yeah, Pyro is currently my strongest. What could I do with the Pyro? Consumes 2 stacks. Each charge attack deals 200% of attack once every 15 seconds, though. Ugh. You can't do that too often, but it's still pretty hefty. Okay. Here we go for Columbina. First 10 pull. That's exactly Den Pity. What do we get? Exactly 20 pity. Oh, come on. I need characters to get reimbursed. Come on. Hitting that 30. Not bad, not bad. Character. Yes. Again, I'm not sure if Sethos is already maxed out, but I'm gonna keep going. 40. Another Witstith. 50. We're at the 50-50s. My first Aoife. And a cookie. Right, we get reimbursed with that. 60. Getting high. Getting high. Another reimbursement for the free official. 70? Ooh. Here we go. No. No. Come on, Columbina. Columbina. Yeah! First 50-50! And it's okay, do we wish for... Okay, I gotta read the constellations. We're gonna do a test run now. We're gonna read constellations, and then do I want the weapon? Do I want the constellation? Nice. Nice, nice. We got her. First 50-50, 0 pity. A lot of saving. Now, before we go any further, do the test run. I'll do enough on a different day. Let's do... What the heck's this? Oh, they have a different trial settings? That's weird. Basic trial stage. Okay, whatever. Hey, thank you. Again, hopefully you get your Columbinas if you're gonna wish for her. Elemental skill summons a ripple gravity that deals continuous hydro damage. Whenever nearby characters trigger a lunar reaction, it will accumulate gravity. When gravity reaches its maximum, it will deal additional damage. Burst. Increases burst reactions. Okay. Assembly Z. Trigger. Oh, there's the passiveness. Okay, I get it. I get it. I get it. So we could test this off with either Inef or Lama or even both. We'll see. We'll do this first. Increase the reaction damage. Add in the Inefa.
There's the gravity. Nice. 12Ks, not too bad. 12Ks times 5, so that's like 50 to 60K in terms of damage. Not bad. Passively. Now. Saw 32s out of that. Hmm. Okay. Claim that. Oh, right, I was supposed to read her passives. Either way, I have the character, so I'll just read it from here. I know who I'm replacing in this team anyways. Wow, that's a lot of achievements. Okay. Could have used that while wishing, but hey. Columbina. Get the new Sethos. There's another one that I missed. Is it the outfit for the Traveler? Yes, it is. They also darkened his eyes, meaning he did age. Thicker eyebrows. Bigger earring, that's for sure. And more details on the hair. More strands. Make how many wishes? Nice. Technically, I could replace Aino. But again, I do like my Aino, so... I think it's Sarakujo I'm gonna have to replace. We'll see. We'll see if it's worth it to replace her with Double Hydro. Ooh, she floats in on her moon. Big chillin'. Big chillin'. Oh yeah, Sethos and Aoife. Only 2. Wow, okay. Comes a weaponry, so temporarily I will give you this. Moon Morrow. Lunar Bloom, specifically, but I prefer more lunar reactions in general. We'll see. And then she also needs to farm for her specific. But... Constellations, are you worth it? So, Constellation 1. Actually, no, let's look talent-wise. So, her passive, when triggering the gravity interference, Columbina gets a crit rate buff of 5 times 3, 15 crit rate. That's good. That's free crit rate. Secondary passive. When a character is within the lunar domain, burst, triggers a lunar reaction, they get the following buff. Thundercloud has a 30% chance to strike again. Lunar Bloom makes another do, so that's good for thing. And Crystallization, we haven't experimented with that yet, so we don't know how good that would be. So the Thunder one sounds amazing for Flynn's because he could make 2 thunderclouds appear on a fight, and they strike. So having a 33 chance for them to strike an additional time means more DPS, which is good. It's always good. Scaling is of course HP. Of course it is. So she's not reliant on reactions themselves. She buffs reactions. And it scales off of HP, but that's... Lunar Domain. When the party member triggers yada yada yada, she gains a bonus damage based on her HP. Maximum 7. Increase moon sign party by 1. What's Lunar Domain? Oh, lunar reaction bonus damage is increased by percentage. Just a flat percentage, okay. Going through the constellations,
One, Eternal Tides. Unleashing her elemental skill will immediately trigger an effect equivalent to the effect of gravity interference every 15 seconds. When it's a Jason Gleam, your active character stores energy. Active characters damage resistance or interruption resistance. Shield bonus. Oh wait, all party members' lunar reaction is elevated by 1.5. Elevated? What do you mean by elevated? Special damage boost. It is calculated independently by other... Okay. Elevation. Ooh, that's stronger than usual damage increase. Even though it seems low, since elevation is... As a support, maybe the first constellation is good. You get energy back for on field and damage resistance. That's good for Nefer and Flynn's. Especially with Flynn's and my energy kind of like consumption. I was using double energy, Sarakujo and Flynn's, to get the energy back. But C1 does that for me. Though it's kind of mid. I think I'd prefer a weapon. Her weapon would probably be better. Accumulation of gravity is increased by 34%, meaning that special instance happens quicker. And the gravity effects increases her HP by 40%. Her stuff scales off of HP, meaning more damage. Adjacent Gleam is when the brilliance is active. Charged attack, lunar charge attack characters increase. Damn, that's good for a thing. Flynn's Lunar Bloom, Elemental Mastery. Damn, that's good for another elevation. Yo, okay, 1.7, no, 1.5, 7%. Wow. All of her... Wow, that's actually... That's power creep. All of her constellations, even just the ones that increase her skill, they all have, like, elevation stuff. So, like, a C6 is apparently really powerful for lunar damage. Because if you calculate this, 1.5, 1.5, that's 3, 1.5, that's 4.5, plus 7, 7, no, wait. 1.5, 1.5, so, 1, 2, 3, 4. That's 6. That's 6 plus 7 plus 7. That's 20% bonus damage increase to lunar reactions. All lunar reactions. Okay, at C6. It's chunky. I'm probably not going to go anything past C1, so I think I'm going to pull for the weapon. The weapon is really goated. Like, it has some really good stats on it. Crit damage all around. Even though she is HP scaling, having HP in this as well, 24%, is not bad. So let's roll for this. I'm down for some weapon rolls, even though it's more riskier than a banner. But I've weighed the options. I prefer this over an Anefa. Let's see if I'm lucky, though. I didn't get Durin's weapon. I've got a Farazan. That's a freebie. Flute. I know, freebie. This is my last one. Hey, we got a new shovel. Let's go, that's new. Energy recharge, consumption and decrease, elemental skill increase. Interesting. Last 10 pull. What do we got? Do we got a gold star? No, we do not.
I'll do singles. I don't mind doing singles. I feel lucky. You need about 400 primos. $404. $400. If I did all of that in one sitting, I could do one more 10 pull, but it's better to just do this in one go. So, singles all around. See if I'm lucky. Speed things up. Dang, there's my pity wish. We got a sacrificial. Ooh, purple back to back. Another sack sword. Great. This is what I always wanted. Yeah, okay. We'll keep trying for the weapon eventually, but we got her. We got Columbina. Ooh, look at her try to freeze time with this pigeon. I'm gonna have to farm her signature set. Elemental off-field lunar reductions increased by 20%. Adjacent gleam another 40%. Yo! Oh, damn! You know what? I think I could sacrifice C6 Kujo if I have this item set on what you call it, on Columbina. 40 plus 20, 60% damage, lunar reaction damage on top of her base kit, which increases lunar damage anyways. Holy. Like, I don't really care for her damage itself. I just want... what would I put on her then? Elemental skill? Oh. Did you recharge for the burst? But again, she doesn't scale. This is tough. I could literally slap on anything, so for now I might just do I'll keep the Moonmarrow for now. It doesn't technically work with the Flynn's team. It definitely works with the Nefer team. Yeah, I really gotta get a good catalyst for her for that to stick. But I'm gonna call it in for tonight. Thank you for stopping by. Thank you for watching me play the entirety of the Archon quest in one sitting. It's been great. It was amazing. We got Columbina. We'll start building her tomorrow. Start farming the artifacts. Keep wishing for that weapon, and we'll start also exploring the new island. Get those 400 from here. And I think I'll end off by going to here. I haven't been here in a while. Columbina's little hidey hole. Between the weeks that she was like locked out because of the past Archon event or Archon quest, I could catch up on this stuff finally. And this is out of context because we already rescued her, so the stuff that's happening here seems out of place. Yeah, they even took off my outfit just because it's a timeline. ちょっと一緒に遊んであげた。遊び終わったらじゃれついてくるなんて。ちょっと油断してたらこの子たちなんだかんだ
お前ってこいつらのことはベタベタに甘やかしてるよ。君も試して But either way, it's mostly just cute moments with Columbina. うんお前たほら Tackle the traveler. Am I supposed to play tag? 何の絵か当ててみて。コロンビーナ、お前本当に分かったのか？間違える時の方が。おいらは降りるぞ。旅人任せた。正解みたい。 Nice. I get tackled if I get right. 満足したか？気に入られてるみたいだね。この子たち全然角下 This is が月 adorable. 光を浴びて成長するみたいに、月齢も君が振りまいてる何かが好きなのかも。何かって優しさと。 Nice. Get the buff. Flavor text. I gotta see the progression of this. How far along are we with this to get the new rewards? How far behind am I, actually? Oh, wow, I'm far behind. So there's 3 more interactions, and then there's still the part 3 to get the wings. Well, I gotta remember to do that. But yeah, we'll continue this tomorrow. Thanks for stopping by. You've been watching Crimson Dice Show. Hopefully, you guys get your lucky pulls on Columbina and her weapons, and maybe even some extra constellations. Who knows? But till tomorrow, peace out, stay awesome, enjoy the rest of your night. I'll catch you tomorrow. Ciao.